Hello guys, good morning. It is a very wonderful morning and another Saturday again of the breakfast show on Eyeafrica TV. And we're here live to bring you, as always, as ever, how interesting the breakfast show is. But before I go further, my saludo to each and every one of you out there, especially the breakfast show lovers. My saludo, yeah? So we're wishing you a very good morning, and we're saying happy quality, happy belated Tabasqui rather. And I hope that you guys have a wonderful Tabasqui. We have seen, the outfits, we've seen people, with the rams and then others. So I hope mbokk den rek di leen jaajëfal di leen nuyu bu baax a baax yéen mi nga xamante ne yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV on Saturday morning again. It's the breakfast show, and comme ni ñu ko dee defee rek isil leen li nga xamante ne moo ruusee fii nii si biir réew mi week bii ni passé ñu indi leen tamit ay ndaanaan ñi nga xamante ne dañ waxtaan ak ñoom si national issue mu nekk loo xamante ne lu am solo la ngeen di ko xaar nag every Saturday ñu ngi waa toogal leen fii nii tey nag xam nga weather bi dafa xale change tuuti parce que démb si guddi xal naa taw yoon yi nag mu ngi xala santa ba wala yaa nga mbay ak yooyu noonu daal waaye ba tey mën a dee pour ñoo toogal leen fii nii parce que Eyeafrica TV lii lañ xam no matter the weather condition, no matter what happens, inshallah, we will always be here to give you whatever you guys, wish to see. Well, loolu leen bëgg a fii nii si biir Eyeafrica TV ñu leen di dalal di leen wax ne ndéwén na ti fekkee déwén yan nañ ko fekkee at yu bare yàlla lépp lu ñu si def daal yàlla nangul ñu ko ñaani yàlla nangul ñu ko ñi nga xamante ne ñoo feebar nekk si lopitaan yi wala nekk si kër yi yal na leen yàlla wéral ñoom itamit parce que ñun ñi nga xamante ne ñoo fekkee Tabaski bi ak wér gu yaram defuñ dara li nga xamante ne yàlla ne comme moom bañu ak sagoom daal ñu ngi ko ñaan ñu ngi ko sant di ko gërëm yéen mi feebar yal na leen yàlla may wér yàlla may leen shifa ñi nga xamante ne ñoo jiitu yal na leen yàlla xareel aljana te fépp fu ñu munti nekk yal na leen gënal fi ñu jógee ñu nekk si ay problème si ay naxaar si ay jafe-jafe yàlla mi am yàlla mi mun yal na yàlla safara lépp incha allahu rabbi moom lu mu munul nag amul soo di leen santa di leen gërëmaat nekk fi waat si beneen breakfast show as usual rek ma ànd fi suma partner di Mamadou Mbaye Garmi di la nuyu di la ne ndéwénati ñaan nañ ko fekkee at yu bare naka woon sa Tabaski MC fekkee déwén ñu fekkee ko at yu bari ak di nuyu bokk yi seetaan Eyeafrica TV rawatina seen jotaay bii di breakfast show ñu jugee nag ci li nga xam ne mooy ci Tabaski di baaluwaat ñëpp ax di leen baal ax ndax tamit wax dafay métti léeg-léeg ñuy safoo wala saxoo di toog ci télé di wax léeg-léeg xëy na nga wax loo xam ne du noonu di leen ci jégalu bu baax a baax ngir rek dab seen bànneex breakfast show ñëwaat na ni ki ñu ko MC waxee Eyeafrica TV breakfast show jamono june wala ci gaaw gu jot muy samedi bu jot dañ fiy toog nag di waxtaan nag di fi dalal ay gan yu wutee ci lépp nag ngir nu ñu defaree réew mi loolu moo ko rek tax a jug waxtaane nañ fi dalal nañ fi ku ne te dinañ fi dalal ku ne ndax keppaar gi moom pour ngir ñëpp la noonu rek lañ koy daal di defee ni ki ni nga ko waxee rek MC tey tamit dinañ dalalaat beneen gan koo xam ne it bu ñëwee daañu waxtaanee li nga xam ne mooy njariñu réew mi ak it nag nan la réew mi mën a soppeekoo ba ku ci nekk rek gis ci sa bopp noonu rek lay daal di demee MC ak it ni ki niñ koy doxalee nag dañuy am yenn li nga xam ne mooy ay xibaar yoo xam ne dinañ ko indiwaat yoo xam ne ab dawoon na ci semaine bi te ñu ci bëri xëy na liggéey bi dang-dang yi ñu ci bëri duñ am jotu toog seetaan ko daf leen di rëcc waaye si samedi bi ñoom ñëpp dañuy toog ak seen i soxna ñi toog ak seen i doom ñi toog ñoom tamit ñu ci mel ni célibataires yi ñoom it toog di seetaan li nga xam ne mooy jàkkaarloo di seetaan su ko defee nag di nga leen mën a indilaat li nga xam ne mooy xibaar yooyu ñu dundaat ko noonu lay daal di demee waaye tamit mayaat opportunity ñi nga xam ne tamit ñooy seetaankat yi mën a call joxe nag li nga xam ne mooy seen participation ci beneen part bi nag suñu gan gi moom it daal di dugg ñu waxtaan ak moom li nga xam ne mooy correction yi nga xam ne yooyu la Gambien si bëgg a xam te xëy na lënt na leen seen bopp ci fànn yu bari su ko defee rek ñu waxtaanee ko Mariama Thiam waaye waxu la moon naka woon sa Tabaski de waaw Tabaski bi neex rek la def xam nga ñun yàlla def na ni duñu ay célibataire waaw Tabaski bi neex na Tabaski nañ ko li ñu waroon def nañ ko léegi lu si des rek mooy ñu génn célibataire yi laaj ñu ndewinal ñu jox leen ko kon célibataire yi kër gi daal dafa mel ni gar bi yàlla nekk di waxal tray leen yéen tamit xam nga next Tabaski yéen tamit ngeen toogaa seen ñu ci am jom waaw di leen sant di leen gërëm rek kooku mooy Mouhamed Mbaye Garmi suma partner mi nga xamante ne ñu ñëw dee def breakfast show bii nii comme niñ ko dee defee rek mu nekk loo xamante ne lu am solo la parce que waaye nag dégg naa ne daal pël yi ak joolaay xar bi dafa leen xala mbokk tuuti rek waaw moo tax Garmi ak séeréer yi déedéet pël yi ak joolaay daal macha allah ak ñi sant Cissé ñoom dégg naa moom xar mi mbëkk na leen ñu ci bari waaw am naa koo xam ne sax ñoo bokkoon fi ñu nekkoon moom kooku moom xar mi mbëkk na ko bu baax a baax waaw
waaye léegi li ci am solo rek mooy MC tabaski bu jotee da nga gis nit ñi ni ñuy demlante di balwante ak nit ñi di dugg ci kër yi dafay mel ni la tey jii ñu bari dañuy profité tamit ci xëy na am na sa benn dëkkandoo yéen a ngi yàgg dëkk xëy na am na lu dox seen diggante xam nga ak dafa sew moo xam loo xam la sax léeg-léeg sax doo xam ne yaa ngi tooñ nit te moom xëy na ci xolam nag gis na ni am na loo def loo xam ne jaaduwul waaye ci tabaski jotee da nga gis ñuy profité dugg ci kër yi di néewante di siyaarante ñii di bu ñu kiiwee rendee xar yi ñu baal ma ci kàddu googu nga gis ñu jël li nga xam ne mooy ndawal yi di yóbbul ma sa kër yaay diw su ko defee loolu dafa am beneen connexion bu muy indiwaat ndax xëy na kii xamul woon yaayam kooku yaayam la ci moom wala xamul woon ban relationship lañ war a mënoon a am yóbbul ma ko sa kër baay diw yóbbul ma ko sa kër nijaay diw xëy na sax bokku leen ci men wala yéen a bokk fi ngeen dëkkee su ko defee rek xale boobu tamit bu demee foofu mën na faa gis koo xam ne naataangoom la maanaam moroomu xaleem connexion dugg foofu ba ñu minal loolu mooy itam tey ji kër gi bu fa bànneex amee kenn yebal kenn mu dem foofu ne ko demal teewal ma fa bu fa sofaan xawee tamit ndax réew aduna jàmm ak safaan ñoo dëkk dañuy ñaan nag jàmm di sax waaye jàmm mënul di sax toujours waaye tamit lu am rek moo xam lu safaan ak jàmm la da nga gis ne ñii dëkkandoo yi dañuy dem jàppalante dimbalante waaye bu fekk tabaski nag ak julli it yi mooy xam ci ñëpp jokkalante buy am ci diggante ñi nga xam ne ñoo di dëkkandoo yi loolu mooy waral mbir mi di gën a dëgër su ko defee nag lu ñu xewlante rek nit ñi di man di dem Mariama waaw mu nekk lu am solo parce que comme fête yu mel nii comme holidays yu mel nii daf dee boole ay nit parce que yàlla moo ñu ko jox te am na loo xamante ne comme su jotee daal ñu bàyyi yëpp mu sedda xam nga problème yeeg xam nga xëccoo wante beeg yooyu yëpp ñu booloo parce que booloo mooy doole daal te booloo daf dee indi jàmm si biir réew mu nekk bi lu ñu gis rek mooy Tabaski wala Korité wala Christmas dafa dépend daal Gambia si lu ñoo célébrer rek gar mi su balaa ñoo duggal si story rek ñu xuusaat tuuti rek si Tabaski bi rek waaw weesu na loolu MC Jammeh xam nga tey jii da nga gis ne Tabaski xëy na xam nga ni ci ñuy wax rek suñu borom moom borom xam-xam yu bari dañ koy wax xarañteefam rek weesu na lu xel mën a natt lu xel mën a xalaat xarañteefu suñu borom weesu na foofu moo waral yi muy indi nii yëpp da ngay gis ne tey jii su xewee da ngay gis ne tey benn Mamadou Lamine Biba gi nga xam ne mooy MP bu Banjul North tey dina dem jullee foo xam ne am na keneen ku mu fay bokk ak jullee koo xam ne xëy na bokkuñu maanaam fekkee political position la maanaam bokkuñ benn langue guñ nekk ñoom ñaar maanaam tey bu ñuy wax political position Mamadou Lamine Biba xëy na wutee na ko keneen te léeg-léeg ñooy bokk benn jàkk bu ñu jullee ñooy bokk benn julleekaay bu ñu jullee loolu yëpp fu mën a am rek mooy ci feet yu mel nii rek la mën a amee MC moo waral nag bu amee nit ñi di profito di dem julli ji tey da ngay gis ne sa xarit boo gëjoon a gis wala sa mbokk moo gëjoon a gis tey di nga dem ci dëkk bi jullee ji fa wala nga dem seen julleekaay moom mu ñëw jullee si ngeen gisante saafu wante fàttaliku wante ay jamono yu yàgg balu wante ak xëy na sax amante woon ngeen ak gën a feddali waat seen kóllëre xam nga tey ji nga jug dem nuyu sa morom mi sa mbokk ngeen jul ak tamit léeg-léeg moo xam la dafay passé sax tey da nga gis ne Christmas bu xewee mooy ni nga koy waxee ci xew-xew yu mel nii du ci rek Tabaski waaye Christmas su xewee tamit Christian community muy suñ mbokk yi da ngay gis ñoom nu ñuy jëflanteeg ak sax jullit yi ba di jël léeg-léeg sax ay naan mburu ay yenn affaire yi nga xam ne dañ koy def mooy Easter bu xewee seen naan mburu yeeg seen yu bëri di ko joxlante ak jullit ñi tamit bu Tabaski jotee ñu jël li nga xam ne mooy seen cogg di yakkal ñi nga xam ne ñooy seen mbokk chrétien yi loolu dafay gën a dëgëralaat li nga xam ne mooy suñu nekk benn moo waral Gambie daal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Mariama jërëjëf Garmi dafa mel ni sa foofu la ñoo commencé parce que ki nga xamante ne mooy président Adama Barrow bi mu jullee ba pare gaara na ay kaddu yi nga xamante ne jot na ko waxtaan ak journaliste yi moom nag mu doon tënku waa réew mi pour ñu saxal jàmm si biir réew mi parce que wax na ne jàmm mooy nekk loo xamante ne dina gën a yaxanal li nga xamante ne mooy jëm kanami réew mi ma bàyyi ñu dem ak président bi rek su ñëwaatee rek ñu gën a xuus si programme bi. President Adama Barrow on Wednesday joined Gambians to celebrate the Muslim feast of Eid al-Adha, locally called Tabasqui. Every year, the president is accompanied by his number 2 and other government and religious officials to the King Fahad Mosque in Banjul to perform the prayers of Eid. Speaking to journalists immediately after the prayers, President Adama Barrow called on Gambians to maintain and keep the peace and unity for which he said the Gambia is known. My message to Gambians today is a day that we should all reconcile. As Gambians, we should be united. I've always been saying it. All the countries that have the most important message for Gambians. Unity is strength. And I think Gambia, we are unique. We are a very peaceful country.
I think there is nothing that should change that. We should continue on that unity, work together in the national interest. I think that is my message, but I congratulate every one of every Gambian definitely on this very important occasion. The call for unity and peace has been heard from the president on many occasions, where he called on Gambians to maintain the peace for the swift development of the tiny West African country. Tabasqui, as locally called in the Senegambia region, is the festival that marks the completion of the yearly Hajj pilgrimage to the holy city of Mecca. The rituals of animal sacrifice are related to the legend of Prophet Ibrahim and his son Ismail. On the day of celebration, Muslims sacrifice a sheep or a goat or cow to Allah. Traditionally in the Gambia, Muslims wear their best outfits and prepare good meals with the sacrificial animal to celebrate Eid. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. There was President Adama Barrow during the Eid prayers at King Fahad Mosque there in Banjul. Immediately after performing the prayers, he was out and talking to the journalists. He was also accompanied by his number 2, that is the Vice President of the Republic of the Gambia. And we have all seen or heard what the President has said. He is reiterating that the country should, come together and bring peace and then, be united in order to develop the country. Ki ngeen gis noonu mooy President Adama Barrow moom nag li ngeen di gis noonu mooy bi mu julee ba pare fi nga xamante ne mooy King Fahd Mosque keroog sa àllarba bi mu julee Tabaski ba pare génn na waxtaan ak journaliste yi moom nag lu mu dénku waa réew mi wala lu mu dénk comme it message am bi maanaam waxtaani Tabaskeem ak journaliste rek guddut waaye comme li moo ñaax réew mi rek mooy li nga xamante ne mooy jàmm na jàmm sax si biir réew mi te mu ne jàmm dafa nekk loo xamante ne lu am solo la parce que mooy yóbbu réew kanam gar mi waaw dëgg la Mariama xam nga lu dul jàmm ko gën seetlu nañ njiiti réew mi saa bu yëkkati kaddu moo xam jamonoy Eid la wala moo xam dafay adresse nation bi ci occasion yu mënti doone da nga gis ne day woote jàmm waaye man jàngat bi ma ci am mooy jàmm yow soo koy wootee yow mi nga xam ne yaa njaboote ndax fi mu toll nii njiiti réew mi moo njaboote réew mi waaw sooy wootee jàmm ni ki lu ñuy wax rek balaa ngay digle càngaay dafa fekk nga set waxuma ni moom nekkul nitu jàmm waaye fi ma bëgg a waxee bu ñu dégg ma ndax wax dafa métti da ngay waxee fii ñu déggee ko fële wala ñu jëlee ko neneen moo tax ma bëgg mu leer fi may waxee waxuma njiitu réew mi di nitu jàmm waaye sooy woote jàmm yow sa bopp dafa war a am jéego yooyu dox ndax tey jii bu fekkee da nga woote jàmm si Eid message ba noppi ci ëllëg si wala si ñetteelu fan bi nga waxi politique yëkkati loo xam ne mën naa xañ gàllankoor wala tilimal wax ci nga waxoon ci ginnaaw loolu tamit dafay niru leneen moo waral it nag booy woote jàmm day fekk yow nga dox ci ndax ñu bëri dañ yaakaar ndax léeg-léeg da ngay waxtaan ñu bëri ñu lay wax ne réew mi dafa soxla waxtaan réew mi dafa soxla ñëpp ñëw waxtaan ñan ñoo war a waxtaan kan moo war a sooke waxtaan bi ndax tey jii man mii rek mënumaa toog ne nañ ko leen ñu waxtaan keneen mënul ko waaye ki nga xam ne moo ci gën a gaaw war koo mën a def mu gën a gaaw bokk na ci ki nga xam ne mooy moom njiiti réew mi si boppam ndax ni mu koy defee mooy su ko neexee tey ñëpp ñoo xam ne ñoo séq géew politique bi ñëpp ñoo xam ne ñoo séq réew mi imaam yi kilifa diine yi kilifa aada yi ci ñu mbokk mooy kilifa diine yi rek boo ko waxee dugal nga ci ñëpp moo xam ñi nekk ci jàngu bi la moo xam ñi julit ñi ñu toog ñu waxtaanee réew mi waxtaan boo xam ne dafaa nekk a very sincere dialogue waxuma dialogue boo xam ne kii dafaa ñëw wane fu mu far kii wane fu mu déedéet na ñëpp ñëw wane ne ñun réew mi lañ faral su ko defee nag ku nekk indi dara teg ko ci table soo ko tegee ci table jàmm juñ yàgg di bëgg di ko yàgg di ko sàkku ndax réewum Gambia jàmm ñàkku fi ñàkk bu tax waaye nag réeroo am na fi maanaam xëy na gisu yeggaguñ fu yenn réew yi yegg waaye yeggaguñ fu yenn réew yi yegg ci yenn yu ñuy nemmeeku ndax boo demee tey ji Sénégal yegg nañ foo xam ne gis nañ tey fii ab imam buy julli am ku daw ñu wutale ko paaka ngir te lu tey bu àggoon mënoon naa doon musiba kon gis nañ ci yeneen yuy xew foofu te loolu lépp yu ko war xëy na ba tax na sax ñu ngi woote woon waxtaan réew dafa am benn borom xam-xam bu daan wax ne soo gisee nit mu jaar ci ab kàmb mu surux fa daanu fa ak lu ko fa mënti fekk yow waroo faa jaar bul xaar ba jaar fa daanu fa doo ko jàng yow ci sa njuumte déedéet mu ne ku muus dafay jàng ci njuumteeg nit ñi maanaam gis naa ne kii dafa dox ba daanu ci pax mi man du ma jaar ci pax mi damay wëri nit du jàng ci njuumteeg moom dafay jàng ci njuumteeg keneen maanaam ñun fu ñu toll léegi mooy buñ xaar ba mbir mi dal ñu ñuy doog a waxtaan laata mu ñuy dal nañ fagaru waaw. comme président bi li moo oote xal naa des tuuti parce que doone da nga bëgg a jàmm ñëw si réew jàmm jooju noonu te yow jëluloo benn step
pour make sure ne jàmm boobu mu ngi ñu lii nag mun naa nekk another topic of discussion parce que dafa nekk loo xamante ne dafa yaatu suñ jógee si président bi rek ñu dem si ki nga xamante ne mooy minister of interior Siaka Sonko réeréwu ne mbir ne week bi passé nii si benn bési bokkoon na si World Drug Day maanaam li nga xamante ne mooy comme dañ ko jëfandikoo muy lor seen i wér gu yaram ak seen xel ak yooyu noonu mu nekk loo xamante ne lu am solo la Siaka Sonko ne moo wax na ne li nga xamante ne mooy tanka na suñ ko déggee mooy di only psychiatric hospital maanaam lopitaan bi nga xam benn lopitaan bi nga xamante ne mooy saytu wàllum ñi nga xamante ne seen xel dafa dem ak yooyu noonu mu ne li si ëpp si ñi ñoo indi foofu biir tanka bokk na si ñi nga xamante ne ñu si ay drogue maanaam di use drogue ñi ñoo xamante ne ñu use drogue mu ne daal li ëpp si ñu ñoo tëral foofu noonu sa tanka lii nii bokk na si mu nekkoon lu am solo mu doon wax si bés si World Drug Day suñ ko déggee nag mi nga xamante ne mooy àdduna si dañ jël bés bi ni tànn ko jagleel ko li nga xamante ne mooy drogue pour saytuwaat drogue ak seet naka la ñu dimbale ñi nga xamante ne ñoo si loru daal ak mécanisme si ñoo teg pour rek dimbale ñi nga xamante ne mooy seen réew ñu dem ak story boobu noonu ñu waxtaan si waat. The theme for the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is People First, ending stigma and discrimination, strengthening prevention due to the global complexity of drug-related issues which affect millions of people. Drug abuse is often accompanied by a devastating social impact on community life. Cannabis is the most problematic drug in the Gambia and it is the cause of most drug-related crimes committed in the country. Interior Minister Sonko said illicit drugs and substance abuses and traffic have proved to be a huge challenge to societies. He adds that most of the mental health cases registered at the country's only psychiatric hospital are substance and other drug-related abuses. The impact of the drug trafficking and abuse on the mental health and well-being on individuals and societies remain a huge challenge that nations across the globe struggle to abate. In the Gambia, the country's only psychiatric hospital continue to report increasing trend in the number of drug-related admission and treatment cases. Drug-induced psychosis, DIP, is reported to account for most of the hospital's admission and treatment cases. It is therefore paramount that as we commemorate this day, we renew our commitment to resolve to end this endemic. We must also collectively work towards combating misinformation, increasing public awareness, and strengthening efforts aimed at dismantling criminal syndicates. From a global perspective, the evidence reviewed from the various regions indicates that the use of drugs with liability for abuse is widespread and associated with public health and social problems of great magnitude. Minister Sonko gave a rundown of some of the drug-related confiscations in the Gambia by the Drug Law Enforcement Agency within 3 years. At the national level, the Drug Law Enforcement Agency, the Gambia, DLEAG, it registered 1,629 cases involving 1,665 accused persons from January 2021 to April 2023. The agency also seized almost 6 tons of cannabis, close to 4 tons of cocaine, and more than 18,000 assortments of controlled drugs ranging from ecstasy, diazepam, clonazepam, methamphetamine, bronazepam, among others. At the same time, the league equally sees significant quantities of hashish, skunk, and kush for the said period. The Interior Minister solicited the cooperation of the citizenry to report any suspected criminal and other drug activities as means to make the efforts meaningful. As a government, we will ensure that we capacitate and equip DILI to implement a balanced strategy in solving the world drug problem in tandem with internationally recognized standards. We will continue to support and promote initiatives aimed at promoting evidence-based prevention and treatment programs and activities. However,
Understanding that government cannot do it alone, we call on civil society organizations, community-based organizations, youth groups, and all relevant stakeholders to complement government efforts and participate in drug prevention programs and activities. Cannabis is said to be the most problematic drug in the Gambia, and it is the cause of most drug-related crimes committed in the country. The cannabis trade appears most pervasive in the Gambia, and as such, it is reportedly driving most drug-related offences in the country. Both nationally and internationally, marijuana, also known by many street names, remains the most commonly abused illicit drug. Individuals of varying ages and economic status abuse it, though it is most popular among the youth. This is because it is affordable, commonly available, and accessible. Reporting for Eyeafrica News, I am Yahya Jammeh. That story was the Interior Minister Siaka Sonko giving out his speech on the day of International Day of Drug Abuse and Drug Trafficking. You know, he said the only psychiatric hospital in the Gambia, most of its admission cases are drug-related cases, which is something very, very serious, which means like the drug use, drug trafficking and drug use, it's prevalent in the Gambia. When we have like the only psychiatric hospital admitting only most of its admissions being drug-related issues. Kooku nag mooy Siaka Sonko jëwriñ bi nga xamante ne moo amee wàllum kaaraange gi fii nii si biir réew mi. Minister of Interior boobu nag mu doon wax ci li nga xamante ne mooy bés bu ñu jagleel drug use maanaam drug addict ak yooyu noonu moom na wax na ne lopitaan bi nga xamante ne mooy benn lopitaan bi nekk ci réew mi buy saytu wàllum ñi nga xamante ne dañ am feebari xel ak yooyu noonu mu nekk loo xamante ne lu am solo wax na ne nag most of yi nga xamante ne dañ ko lay jël maanaam patient yu ñu day jël drug related cases la mu nekk loo xamante ne lu doy waar la lu dëkk bi war a saytuwaat gar mi waaw wàllum sinébar moom dafa nekk loo xam ne di ko jëfandikoo mën naa ndax tey gis nañ ne ñu bari sànku nañ li ko waral mooy jëfandikoo sinébar waykat yi dañ koy way waarekat yi dañ koy waare ñi nga xam ne it dañ nekk ci pencum ndawi réew mi dañ ko dee kaas ngir ñu fexe ba indi yenn ay loi ngir fexe li nga xam ne moo jëm ci sinébar ñu daal di koy dakkal ci réew mi ni nga ko waxee adduna bi jagleñ nañ benn bés boo xam ne saa bu jotee ci at mu jot dañuy màggal li nga xam ne mooy xeex wàllum sinébar muy ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru June bu nekk muy on the 26 June bu nekk loolu mooy World Drug Day loolu maanaam mooy bis bi nga xam ne dañuy màggal xeex sinébar ci àddina sépp suñu jëwriñ ñi nga xam ne mooy jëwriñal biir réew mi di Siaka Sonko gis nañ MC lu mu wax ci wàllu woowi di ci wax ne bari na ñi nga xam ne dañ tawatu xel li leen ko yóbbee yëpp bokk na ci sinébar bu ñuy jëfandikoo moom nag muy woote mbooloo mi yëpp ñu xeex bokk ci xeex bi dëgg la ñëpp war a bokk ci xeex bi maanaam fu ñu koy njëkkee mooy ci kër yi ñuy fexe ba suñuy rakk ba suñuy doom ba suñuy jarbaat ñu wax leen lan moo nekk ci sinébar lan lay def nit lan du ko nit di jëfandikoo lan la ko mën a yóbbul su ko defee bu ñu xam defe naa ne bu ñu xamee li nga xam ne rek mooy loolu yi ñoom ñëpp dina nga gis ne dinañ ko daal di rek dakkal dinañ bàyyi li nga xam ne mooy jëfandikoo ndax nag sinébar bokk na ci li nga xam ne mooy gën a mën a sànq doomu aadama ndax jëfandikoo boo rawatina boo ko jëfandikoo ba nga xam ne da nga dem ba mu sax ci yow mooy li ñuy wax addict bu demee ba sax ci yow da ngay gis ne tey soo waree nelaw sax te jëfandikoo ko sax doo mën a nelaw ngir nga nelaw sax xam ne ñoo xam ne ngir ñu nelaw faa ñu jëfandikoo moo xam nag ban xeet lañ ciy jëfandikoo ndax boo nee sinébar nag bari na ay xeet ci loolu nag ñu ngi woo ñëpp moo xam ñi nga xam ne bokk na ci National Assembly members yi bokk na ci ministres yi waaye bokk na tamit ci waajur yi ngir ñoom it ñu gën a fagarlu gën a bokk ci xeex bi ngir ñu dakkal li nga xam ne mooy sinébar nga xam ne mi ngi sànq ndaw ñi te Gambie bokk na ci lu ko réew yu bari ñëwee mooy boo xoolee téeméer boo jël ci réew mi juróom-benn fukk yi wala juróom-benn fukk ak juróomi ay ndaw leen maanaam 60 wala 65% ci suñu population ay ndaw leen léegi ndaw ñooñu nag buñ gisee am na lu leen di gàllankoor wares na ñoo tiit waaw nekk loo xamante ne lu am solo te lu nguur gi war a gëstuwaat la seet rek ne parce que façon yi su amee ndaw yi ñoo si dee nekk ñi gën a loru te dañ de wax ne ndaw yi ñooy mag yi ëllëg so kon nag suñ ëllëg daal maanaam ndaw yi seen ëllëg war nañ koo defaraat bi nga xamante ne duñu am dara loo xamante ne dafay nekk ay jafe-jafe sérieux parce que ñoom seen su amee jafe-jafe rek réew mi na am jafe-jafe parce que ne réew ndaw moo ko dee yóbbu nekk lu am solo ba tey rek ñu leen di wax fàttali ne yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV seen breakfast show bi every Saturday ba tey rek ñu dellu si story si ñu fi am maanaam suñu mujjanteelu story balaa ñoo dalal ki nga xamante ne mooy suñu gan ba pare tamit before ñoo dalal suñu gan bi dañ open line si yéen tamit ngeen wax ñu seen xalaat si suñu topic bi muy last story bi nii
A press release from the Gambia's presidency on Friday confirmed that President Adam Barrow has accepted the resignation of Sirif Abasanyang as the Minister of Lands, Regional Government and Religious Affairs. So concerning Section 75, Section 6, subsection A of the 1997 Constitution of the Republic of the Gambia, the release states that President Adam Barrow confirmed his acceptance of the minister's resignation on Monday, the 26th of June 2023, and thanked him for his service to the country. Mr. Sanyang's resignation will take effect on 1st July, which is today, 2023. So the release further adds that the Minister Sanyang's resignation is for personal reasons contravening his position as a cabinet minister. Mr. Sanyang had served as regional governor in the Central River region before his appointment as lands minister in May 2022. During his tenure, the Ministry of Lands came under intense criticism on a range of issues, including land matters, the establishment of a commission of inquiry into the financial spendings of local councils, and the council's winning of a court case that allowed mayors and chairpersons to stay in office until local government elections are conducted. So meanwhile, President Barrow has assigned the Minister of Public Service, Babukar Boy, to oversee the lands ministry until a new minister is appointed. There was a press release yesterday from the presidency that the Minister of Lands, Abasanyang, has tendered his resignation to the presidency, and the president has accepted his resignation as the Minister of Lands and all this. So, you know, we wouldn't say this is rare in the Gambia for a minister to resign, you know, based on personal issues that contravenes his activity or his work as a minister. Kooku nag mooy Abasanyang mooy ministre jëwriñ bi nga xamante ne dénkoon nañ ko wàllum land. Xam naa gar mi dina gën a ñëw si olofal parce que moom xam nga moo gën a understand olof beeg yooyu noonu. So nekk na ko xam ne dafa bàyyi daal maanaam boo wax na ne comme ay jotam daal personal reason na munta boole du ko mun a boole li nga xamante ne mooy place bi ñu ko joxoon maanaam ministerial position bi moo tax nag démba dem na si Adama Barrow delloo ko li nga xamante ne mooy lenge yu mu ko joxoon pour mu nekk ministre nag Garmi. waaw dañ ne bu ne guleet xaw ma guleet lañ ko xaw ma yombut de maanaam duñ mënuñoo wax ne guleet la ndax waaye it bariwul lu ñuy gis ab jëwriñ ñu dénk la nga daal di tekki sa ndombal tànk waaye li ci mënti am rek mooy am na lu mu wax foofu noonu waaye am na luñ ci war a jàng waaye am na lu ci askan wi war a xam ndax askan wi ñoo dénk Adama Barrow ci ni ko askan wi dénkee mu dénk ko moom Abasanyang ñun waruñoo wax Abasanyang dara waaye ñun ku ñu dénk mooy Adama Barrow nañu indi leeral ban firnde moo tax ndax daf ne personal reason ok personal reason boobu lu ko dab la wala balaa ñu koy jox moom loolu xamu ko woon ndax daf ko dab ci diggante bi dafa am lu ko dab ci diggante bi ba tax mënatu la boole li nga xam ne mooy xëy na ndombal tànk li ñu ko joxoon moo xam léegi li ci mënti am rek mooy ñu ci bari ñi ngi toog léegi bëgg a déglu bëgg a xam lan moo waral jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénkoon wàllu li nga xam ne mooy nguur yu suufe gi ak wàllum li nga xam ne mooy suuf ci réew mi lan moo waral ak wàllu sax diine ji muy religious affairs so lan moo waral moom Abasanyang mu daal tekki ndombal tànkam ñu bari bëgg nañ koo daal di xam lenn moo mën a am benn ginnaaw moom dàquñu ko moom moo tekki ndombal tànkam maanaam moom moo daal di resign léegi li war a am mooy moom Abasanyang ci boppam moo war a génn daal di indi ay firnde ne lii ak lii moo tax ma daal di tekki sama ndombal tànk ndax xam nga lu tax moom state minister la woon koo xam ne yow lañ dénkoon lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu diine ji ci wàllu suuf muy laan ci wàllu li nga xam ne mooy nguur gu suufee gi muy local government loolu yëpp yow lañ ko dénkoon nga yore ko léegi nag boo toogee xëy bés rek jël li nga xam ne mooy lenge yëpp tekki sa ndombal tànk dem jébbal ko ki nga xam ne moo la ko dénkoon ne ko nag tekki naa sama ndombal tànk lii ak lii moo xew waaye nag li xew yëpp ci sama mbiru bopp la maanaam lu ñu dur wax personal reason ok léegi ñaar moom a xam benn njiiti réew mi si boppam wares naa mën a nag def li nga xam ne mooy investigation maanaam gëstu ci lim ko joxoon xëy na nekkuma di tuumal dama nekk di joxe benn jàngare loo xam ne xelu nit ñi ngay gis ba ndax bi mu xewee léegi Eyeafrica TV bind na kii bi gis nga comments yu bari ñoom dañ nekk di laaj correction lan moo xew ndax dafa am lu mu def lu tax mu ñëw resign balaa loolu di xew balaa ñu ko dàq wala dafa am lu mu def ba njiiti réew mi xam ne def na waaye ñu ne ko léegi resignal ba bëgguñ laa dàq rek nangam léegi resignal yooyu yëpp mën na ci am ndax gis nañ ko feneen ak feneen ak feneen ak feneen léegi nag balaay loolu lépp di ci am njiiti réew mi dafa am li nga xam ne daf ko oo askan wi mooy dafa war a toog ne diw dénkoon naa ko tekki na ndombal tànkam lii ak lii la ma wax moo xew
mu jàppul wala moom Aba Sagna ci boppam bu fekkee dafay jaay ne moom xëy na àgg na ci benn bëgg réew mi daf ko war a matal gi mooy mu toog moom tamit ne lii moo tax ma tekki sama ndombal tànk bu fekkee dafa am nu nguur gi di doxee te neexu ko wala am lu xew te neexu ko ndax moom amoon na benn case boo xam ne war na koo régler balaa muy dem ndax gis nañ fi lu toll ci téeméer ak ñeenti nit ci wàllu ay hujjaaj ñu bëggoon a dem màkk demuñu lu ko waral am na benn li nga xam ne mooy kii nu mu tudd benn agency boo xam ne moo leen doon jaay ay ticket ne mën na leen wutal visa ñu dem ba ci bis bi mënuñoo dem ñoom seen pièce bi génnoon ne dinañ ci def investigation dinañ lëkkaloo ak ñi nga xam ne mooy kuréel gu yor wàllu xaj mooy xaj commission bi ngir ñu toog investigate jafe-jafe boobu te loolu yëpp si onda si ministère bi ci loolu la xewee kon tey boo xëyee rek ne tekki naa suma ndombal tànk am na corrections yu bari yoo xam ne askan wi am nañ ko te bëgg nañ la ko laaj askan wi yëpp mënuñoo ñëw sa kër laaj la ko te kon tamit ñun tamit suñu liggéey correction yooyu ñuy dajale si comments yi nga xam ne gis nañ ko bi Eyeafrica TV bindee li nga xam ne mooy boobule xibaar joxe ko gis nañ correction yu bari yoo xam ne ñu ngi koy laaj ñii ñu naan lan moo tax mu resign njiit réew mi daf ñu war a wax moom daf ñu war a wax ñii naan lan ak lan ñu bari correction yu bari léegi nag ñoom correction yooyu lañ bëgg mu daal man sax dafa doon jekk moom si boppam mu toog ci télé moo xam fii lay ñëw moo xam feneen toog wax ne lii moo tax mu resign lii ak lii moo tax man ma daal di resign loolu dafa war a am Mariama Thiam su amul rek mooy war nañ askan wi ok foofu la ñoo teg suñu baanaam parce que foofu mooy nekk foofu lañ bëgg a nit ñi call pour jox si seen xalaat daal maanaam si resignation ministre bi parce que nekk na loo xamante ne yombut si biir réew mi ministre teggi nomba tànkaam mu nekk loo xamante ne comme dafa raise lot of questions comme ni ko gan mi waxee nit yaa ngi laajte lu bari lan moo war a xew Aba Sagna with his ministry have a lot of pending issues under him so why now like what is the problem what is the issue so leen bëggee join conversation bi rek mun ngeen ñoo call si line bi leen di jox noonu 23213 bu yàggu ni waa dinañ ko mu ngi noonu seen screen mun ngeen ñoo call sa number boobu ñu jël ñaar ba si ñetti call rek balaa ñu dugal si li nga xamante ne mooy suñu gan ba pare gar mi di nga gis démba la xew mu nekk diir bu gàtta waaye dafa raise a lot of questions dafa raise a lot of concern ba am na ñoo xam ne sax ñu ngi wax ne foog naa ministre yi war a resign sax ñu ngi fa parce que dañ am soo waxtaanee ay nit wala Gambie dañ laa wax ne am na certains ministres yoo xamante ne comme ça waruñoo toog seen place parce que defuñ fa dara loo xamante ne war na leen faa teg as ministres parce que li nga xamante ne loolu lañ jiite ba léegi nit ñi mënuñu siy gis seen bopp ñu ngi wax ne sa kii waa dëgg la mu resign na ak yow waaye ba tey am na ñoo xamante ne ñoom seen boppa ñoo war a resign seen position yooyu noonu waaw xam nga yaa ngi koy wax ne maanaam si diir bu gàtt la nit ñi dégg ne Aba Sagna tekki na ndombal tànkam mu jur benn coow Aba Sagna doonul woon ku ndaw ci réew mi ndax jëwriñ la woon maanaam ministre la woon boo xam ne da nga jiite benn bànqaas nguur gi am na bànqaas yu bëri waaye dañ jël benn bànqaas ne yow mi yaa ko jiite lépp lu fay dox yow lañ bëgg nga koy doxal ñëpp ñu fa nekk di ko doxal it yow yaay seen jëwriñ lépp yow la maanaam lépp lu ñu fay doxal soo nanguwul mënu faa doxee tey boo xëyee rek tekki sa ndombal tànk waaw kay nit ñi dinañ ci gëstu nit ñi dañ ko bëgg a xam nit ñi dañ bëgg a xam lan moo tax suñu jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénkoon nangam ndax tey ji ni ma la koy waxee rek bu la njiiti réew mi dénkee sax njiiti réew mi dénkul la askan wi ñu la dénk ndax ki la dénk askan waa ko fa teg ku la dénk askan waa ko fa teg tey njiiti réew mi ay 2015 njiiti réew mi mënu doon Adama Barrow 2015 mënutoon a jox nit sax mu doon alkaali in 2015 mënutoon ko lan moo tax mu mën ko 2016 la ko askan wi jox na ko yow léegi yaa ñu doy léegi yaa ñuy xoolal nag mënuñoo ñun ñëw ne manga kaay nekkal ñu ministre bi diw kaay nekkal ñu ministre bi déedéet waaye yow lañ teg yow nga xoolal ñu nag léegi kan nga wóolu ne moo war a dawal bànqaas bi kon su ñëwee tey nag tekki ndombal tànkam of course nit ñi faaw ñu kii si ñu def ko li nga xam ne mooy seen issue ñu def ko li nga xam ne mooy seen mbir ngir mën a xam ndax nit ñi leen rek lañ bëgg a xam mooy lan moo tax ndax ñun xam nga lii mënuñ cee xuus trop sax xam nga lu tax mënuñ cee xuus trop maanaam luñ ci xam rek mooy tekki na ndombal tànkam lu tax mu tekki ndombal tànkam ne na personal reason la léegi li ci des mooy correction yi am mooy bëgg koo laaj kan dañ ko war a laaj ndax tey moom suñ ko bëggoon a am ndax dinañ ko mën a am dañuy jéem xool ko waaw ndax dina ñëw ndax tey jii di nga mën a am government seen spokesperson bi ngir mu ñëw indi leeral loolu yëpp dafay nekk loo xam ne gis nga dama lay wax benn affaire MC léegi-léegi askan wi nga daje ak ñoom ñu ne la man de correction bi laa bëgg nga laajal ma ko diw ndax yéenay mën a waxtaan ak ñoom
suñu leen soxlaa ñun mënuñoo toog ak yéen di waxtaan ak yéen WhatsApp ñun ak ministre yi ñun loolu du suñu cër ñun suñu cër mooy indi leen suñu plateforme yi waxtaan ak yéen nit ñi xam ko ndax ñun lu ñu bëgg a waxtaan ak yéen ngir askan wi la nekkul ñun suñu mbiru bopp moo waral kon tey ji soo leen teg see message lu bari lu ñu lay wax xëy na waxal la du loolu tey yi nga ñëw wax fii loo xam ne ñu la ko personnel yi mën nañ laa sax ñëw indi la si jafe-jafe li ci war mooy nga leen di taaj léegi li ci mën a am MC rek mooy daal Aba Sanyang am na lu bari ba loo xam ne waras nañ koo xam ci mbirum li nga xam ne mooy resignation am bi maanaam ndombal tànkam lu mu tekki lu ci bari mën na si ko moo xam ne mu jugee ci moom wala mu jugee ci li nga xam ne mooy State House ginnaaw State House si boppam ñoom ñoo njëkk a fësal li nga xam ne mooy boobu xibaar si ñoom lañ ko gisee ndax tey ji gisaguñ man de personnellement nag gisuma ci Facebook page yu Aba Sanyang mu bind ne tekki naa sama ndombal tànk waaye si State House laa ko gisee State House tamit moom it xëy na ñu déglu leen xëy na ñi ngi def seen investigation xëy na waaye lu ci mënti am rek mooy xam nga léeg-léeg njiiti réew mi wala nguur gi wala sax ñu xool public office yi wala ñeneen ñi nga xam ne dañ am ndombal tànk moo xam député yi ñu ci mënti am léeg-léeg jafe-jafe bu ñuy am mooy du ñuy wax ak askan wi te boo dul wax ak askan wi bëgg a xam lu ko neex moom lay conclure lu ko neex lay wax su ko neexee sax xam naa dinañ ci dugg suñu dalalee suñu gan gi am na yeneen yu si xew yooyu noonu sax askan wi ñu ngi ciy wax lu leen neex waaw because lack of communication bi parce que minister of trade last Saturday bu ñu ko amee woon moom sax admit na ne comme loolu nekk na jafe-jafe si nguur bi maanaam pour génn wax ak nit ñi waxtaan ak nit ñi understand nga mu nekk loo xamante ne parce que communication dafa am solo su fekkente ne dara war naa am si nguur te communication nekku fa si yow between government bi ak yi nga xamante ne ñooy nit ñi yéen govern dafa nekk issue moo tax comme like misinformation day circulate moo tax nit ñi di xalaat lu nekk di wax tamit lu nekk because of la communication bi nekku foofu noonu waaye according to ñoom ñu ne comme reasons contravenir maanaam loo xamante ne coobareem loo xamante ne mënu koo boole li nga xamante ne mooy ministerial position maanaam li nga xamante ne moom la siitu moo tax mu joxe li nga xamante ne mooy resignation letter bi waaye gan mi dama bëggoon rek ñu dem si suñ gan bi parce que moom tamit bëgg nañ mu laal tuuti parce que du lii lañ war a waxtaanee ak moom sax waaye bëgg nañ mu laal si tuuti ñu tafagum kool yi aside rek waaw ñu dugal ko pour moom mu waxtaan tamit si lii banaa ñu dugal si waxtaan bi in general waaw loolu laata ñu koy dugal sax ni ki niñ ko defee tey mbokk yi bàyyi xel Eyeafrica TV ni ki niñ ko defee ci gaaw bu jot muy samedi bu jot rek ci fukki waxtu jàpp fukki waxtu ak ñaar dañuy am lii tey nag suñu gan mu ngi doon ki nga xam ne mooy MODOU LAMIN Biba di rek jàmbur bu Banjul North moom mooy rek maanaam naam fo Banjul North constituency tey nag moo doon suñu gan ñu nar a waxtaane ak moom nag ci wàllu li nga xam ne mooy gis nañ nawet bi ñëw na taw bi tàmbali na te daaw gisoon nañ réew mi dundoon na li nga xam ne mooy wàllum yolande muy flooding rawatina nag moom si goxam muy Banjul North foofu gisoon nañ fi ak gis nañ it jéego yi nga xam ne defoon na ko ci ñi nga xam ne seen néeg yi ndox mi daf ko yóbbu woon ñu ci bari mu jàppalanteeg Red Cross jàppalanteeg ñi nga xam ne ñooy waa Banjul ñi mu am sax ci school yu leen yóbbu woon fu ci mel ni St Augustine ak yeneen i barab yoo xam ne yóbbu woon na leen fa mu doonoon jafe-jafe yu bari yoo xam ne dund nañ ko waaye nag nawet bi ñëwaat na war a waxtaane waat loolu ndax nag flooding moom ni ñuy wax rek ndox du bàyyi yoonam waaw léegi nag ñu waxtaane yan jéego lañ ci def waaye dinañ waxtaane tamit nag coow li nga xam ne jur dudd na ci oto yi nga xam ne indi nañ ko gis nañ ci ne National Assembly members yi seen oto yi ñu doon xaar yegsi na yooyu daañu ci waxtaane MC ak moom waaye tamit dinañ waxtaan ak moom ci li nga xam ne nag mooy ci wàllu politique ndax politicien la am na it ci langue gi nga xam ne bokk na ci muy fi nga xam ne mooy UDP yooyu dinañ ci waxtaane waaye waxtaane it nag ci ñaari biir yoo xam ne dinañ ko ci faaw ñu sos ko ci bokk na ci li nga xam ne mooy njiiti réew mi jàmm gu mu woote moom it dinañ ci waxtaane gis-gisam MC waaye ni ki ni nga ko waxee rek laata ñuy dikk ak moom fépp soxla nañ waxtaan ak moom tuuti mu joxe jàngatam ci li nga xam ne mooy ci resignation bi nga xam ne kii di Aba Sanyang daal dina ko def te su ma juumul foog naa moom Aba Sanyang ci boppam demoon na wala waroon naa dem fi nga xam ne mooy ci National Assembly bi waxtaan tey daal suñu gan mooy MODOU LAMIN Biba honorable ñu ngi lay nuyu di rafetlu dalalaat ko fi nga xam ne mooy Eyeafrica TV waaye dalal la it ca dalal bu njëkk ci fi nga xam ne nag mooy fii réew mi yëpp di seetaan muy breakfast show. Waaw ma lifin ko rek our guest today it's MODOU LAMIN Biba that is the National Assembly member for Banjul North. So we'll be talking about various issues which are the most important, which is the flood because we all know we are in the rainy season and it is very, very important. We all know how Gambia is when it comes to the rainy season. We have seen how places normally got flooded and then
people lost their lives, no, not their lives, rather their livelihoods, and their houses, and and these are issues that have really affected Gambians whenever resident is coming. So he's here to talk to us about his plans, what he did, what he did not do, and what plans he has for his constituency in order to avoid any such issues happening again, because we're in the rainy season. So honorable, ñu la dalal fii si breakfast show bi ñu bàyyi la rek nga nuyu. Waaw jërëjëf MC di jaajëfee ñu ma bokkal si plateforme bi di leen a wax asalaamaaleykum suma broda Garmi di bugg a sis opportunity bi tamit pour wax asalaamaaleykum Gambia, asalaamaaleykum waa Banjul, more particular Banjul North, di leen a wax ne Eid Mubarak, di leen a ñaanal yàlla ba pare di baalu tamit képp koo xam ne amel naa la xam ko xamuma ko maa ngi leen a jégalu si daanaka fis bu sell bi boo xam ne wax dëgg ne yàlla laf leen nekkal moment boo xam ne ku nekk laf leen kontaan comme ni ko olof jaay di leen waxee rek nit danga leen mun a kontaan comme suñ la ne ëllëg la Tabaski mu nekk lu am solo nag parce que ñu ñëpp xam nañ Tabaski lan moo lay xew waaye si biir loolu tamit di jëna ñaanal réew mi ñu jëna nekk si jaama ba pare teg si tamit ñu fekke ko ak yu bare bari ak wérgu yaram ak daanaka fuñ bëgg a yóbbu réew mi yàlla agal ñu fa moo especially ñun ndaw yoo xam ne ñoo nekk si néegi député yi nekkal fa askan bi maa ngi ñaanal daanaka képp koo xam ne député nga yaa ngi si néegi député yi ak suñ service life bi naka la tuddaati suñ administration bi di si njiitali daanaka Clark Mamadou Cissé ñoom ñëpp maa ngi leen a ñaanal yàlla jënaa def suñ liggéey mu jënaa nekkal loo xam ne dina njëriñ askan bi tey nag dama kontaan si plateforme bi parce que plateforme bi la fa nekk plateforme bu important comme noo leen ko waxee rek plateforme bi ñu bari ñoo ko nekk di seetaan te ñu ko nekk di seetaan mooy suñ askan te la fa important comme nu ma ko lay waxee as a National Assembly member I am duty bound pour make sure ne all informations boo xam ne maa ngi ko joxe wala mu ngi ñëw si parlement bi dafa war a accurate te loolu wax dëgg ne yàlla ñu ngi see sant yàlla bu baax parce que loolu lu ñu ko lee mun loo rek mooy dañ lee make sure ne képp loo xam ne ñu ngi koo def wala ñu ngi koo wax loo xam ne dem na si suñu wàllum liggéey ak even sa si yeneen situation dañoo make sure ne def nañ si enough research ba nga xam ne suñ ñëwee duñ mislead the public which is indeed very important parce que ñun suñ kàddu lu am doole la askan bi suñ ko seetaanee dañoo xam ne suñ ñu dégloo den war a déglu loo xam ne ëllëg si biir dañoo ne kii de lii la fi waxoon waaye nii la fa demee loolu yàlla ñu si yàlla musal waaye comme nu ko suma broda Garmi waxee su ñëwee si issue resignation yi Minister of Lands the former Minister of Lands I can say nekk na loo xam ne to be honest it should not be a surprise to the Gambian people te lu ma lay wax mooy that's happened in other countries foog naa ne Gambia fii rek nga lay gis ne comme like minister wala koo xam ne mu ngi si position mu téye position bi foog ne moo ko moom bosam la kenn mënu si dara te lii la fa nekk loo xam ne suñ jàngatee si yeneen dëkk yi am na lu lay xew su xewee that individual koo xam ne mu ngi am that position dafa resign xew na Angleterre xew na Bangladesh even Sénégal bii sax xew na so da ngaa gis ne la fa nekk loo xam ne comme ni ko suma broda Garmi waxee la fa important trop parce que dëgg la Adama Barrow di président yi réew mi moo ko appoint as président waaye nit yi ñoo fa teg Adama Barrow so important na trop because of pour nit yi ñu xam exactly what happened loolu gisuma ban nëbu moo si nekk because soo bàyyee xel lu yóbbu wax bi si kanam mooy the former Minister of Lands di Mr. Abasanyang he was serving a public office not a private office a public office man tey
Honorable Momodou Lamine Ba suma decide ne dama bàyyi liggéey bi I owe it to the Gambian people to know exactly why I am leaving the job. Exactly. No matter what. I owe it to you. That is the Gambian people to know. It is something lo hamne la fa wara nek ci man. I should be bold enough to talk to the public because I was serving a public office. So su fekkee ne dem naa ba gis ne mënatuma koo serve even though yóbbu naa suma formal letter because if you say it is personal is very big. Lafa rëy torop. So many things can be involved. Personal akan, is it with the president? Is it with the public? Is it with the people that you're working with? Lii lafa war a leer. Is it loo xam ne danga ko def loo xam ne waruloo koo def as far as alali réew mi is concerned? Lii yëpp lafa war a leer. So da ngaa gis ne at the end of the day wax nga ko si biir wax jàngat lafa baax nga xam ne ëllëg si biir ku ñëw pour nekk si position boobu dina jàngat si mistakes yooyu wala su nekkutee mistakes sax dina jànga si good practice yooyu wane ne man de lii la suma waaju fi nekkoon def de ba nga xam ne ministry bi dem na to this level mu feel ne like ne def na fi legacy already so amatu dara lu fee def but mu bàyyi keneen mu ñëw jàngat la so lii la fa nekk loo xam ne wax dëgg ne yàlla I want to put it to the former minister of lands ne he owns explanation to the Gambians. More, even particularly the president. Yeah, because the thing is the letter was served to the president and it was through the website or the platform of the State House which is under the presidency that made the announcement to the public. So the public now really want to know. The public knowing, comme duma wax rek la fa nekk jàngat. But going further, lu gëna important tey si waxtaan bi fii mooy the issue of the flash flood bu happen on last year in Banjul. Mu nekk loo xam ne wax dëgg ne yàlla ku xam Banjul dina la ne Banjul gëj na moo flood depuis 1948 parce que soo bàyyee xel soo demee si bon polder bi di Pamasin da ngaa gis ne bon polder bi was constructed and completed in 1952. That is if you go to the board that is pasted there. Te lii mu nekk loo xam ne lu amoon solo la parce que moo nekkoon comme ne tubaab yi nuñ defaree woon Banjul dañ ko defoon ba nga xam ne it was well planned. To be honest, Banjul was well planned parce que benn firnde mooy néegi Clinton is one manifestation si lu tax ñu ne Banjul was well planned. Tubaab yi su leen neexoon ñu build fa mansion waaye understand ne Banjul is an island. Te Banjul the more we build strong buildings the more muy wàcca te tey reports will tell you ne Banjul is 1 meter below sea level, but other research will tell you ne Banjul is 0.5 meters below sea level, which is actually a very big concern. Lii mu nekk loo xam ne tey képp koo xam ne Gambian nga waxuma waa Banjul kese de képp koo xam ne Gambian nga te lu tax maa lay wane képp koo xam ne Gambian nga Banjul is the city of the Gambia. The only capital of the Gambia. So meaning ku nekk base sa am na siya Banjul. Mu neex Banjul mu naxari Banjul. This has to be very clear to the public. Banjul belongs to all Gambians because moom mooy suñ capital. Tey it should be everyone's concern. Ñu gis in 2019 a project was launched. Ñu oyee ko Banjul Road Rehabilitation Project, which was indeed a very laudable initiative, and we really commend the government for coming up with such an idea. Parce que the idea was to facelift the city of Banjul. Te mu nekkoon loo xam ne waa Banjul dañ si kontaan noon torop bég si lool ba nga xam ne ñun luñ gisoon rek mooy we started believing ne Banjul is the city of the future, which we still believe though, but am na lu si wàññeeku parce que lu xew mooy loolu ba la xapp ne ñun comme nu ma ko waxee rek bi toot ne Banjul tollu na foo xam ne
daanaka nguur bi pare na pour facelift ko which is I believe their intention. Okay. Why implementation bi mu ñëw nekk loo xam ne tey yàlla def na suñ first ordinary session this year laajte woon naa minister of works because kooku laa war a laaj not the contractor. Dëgg la I have business with the contractor. Why pour waxante dëgg rek man as a National Assembly member I have business with the minister of works. Parce que minister of works moo ak teamam ñoo responsible for the implementation parce que koppari nguur bi la koppari waa réew mi leen nekk di use parce que soo leen bàyyi xel président Adama Barrow wax na ko si suna speech bi in 2022 last year ne Banjul Road Rehabilitation Project bi is a local fund boo xam ne moom lañ use pour fund ko maanaam koppar bi yow sa tax booy fay man suma tax bu ma fay ak keneen tax bu moo fay this is the local fund meaning each and every Gambian is contributing towards facelifting the city of Banjul mu nekk lu am solo lool ban la ko waxee dama ko mark straight ne président bi wax na de waaye tamit naka leen nekk di doxalee lii yàlla def this year suñ first ordinary session ma laaj ministre bi during suñ question and oral answer session ma ne ko dee nii ne honorable minister nawet bi dem mu ngi ñëw te nawet bi very soon mu ñëw te lu ma laa wax ni ordinary session bi was in March this year naka ngeen préparé pour dimbale Banjul pour reconstruct the ring canal parce que tey pour wax la dëgg rek the drainage system of Banjul lu ko jëna amee mooy the main ring canal parce que foofu la ndox bi di dawee from the inner city dem ba si bon polda bi ba pare mu dem to the other side of the river mu nekk a very big concern fine ñu fa fix machine si bon polda bi waaye machine mbiri jine la mun nañoo nekk si situation boo xam ne comme naka leen xaymaane this year dina jënaa taw mu taw boo xam ne kenn mënut a xam nu mu toll machine bi bañ a dox nekkoon si musiba dañoo nekk si musiba waaye yan jéego leen teg mu won ma ne even ring canal boobu daanaka design bi sa parengut nekk lu yéeme si man projet boo xam ne depuis 2019 konte laf ñu leeral ne ring canal bi bokkutoon si projet bi te projet bi dañ ne is here to address the road system of the city the sewage and the drainage te tamit ma waxaa i experts yoo xam ne they are engineers ma ne leen fan ngeen musa gis such a magnitude of a project loo xam ne la fa ñëw pour address all these important components nga gis ñu commencé roads ñu ne amul fenn si àdduna and that is what happened in the city of Banjul and I challenge the Ministry of Works and also the how to call it the contractor fu mu nekk nii am neen issues as far as our sewage is concerned so dafa te da nga gis ne lu happen last year soo bàyyee xel lu dinaa métti loo situation bi lu tax sax nit yi am pour jógee seen këli wala daanaka affected families yi become displaced families mooy ne the sewage water mooy daanaka ndoxi puub bi pour askan bi understand ndoxi puub bi moo mix ak ndoxi taw bi lii mu nekkoon di feebar loo suñ nit yi man mii dama si feebar naa si waaye mënuma génn si public bi ne dama si feebar waaye alhamdulillah faju naa si ba wér waaye at the same time xam nga ñaata families ñoo si feebar mu nekkoon a very devastating moment mu force families ñu jigee Banjul ñëw pour dëkk si combat bi ba saa si yàlla tey families yoo xam ne sax dellu si waatuñ Banjul which is very unfortunate te lii ma put it to the minister ne we the people of Banjul particularly waa Banjul North we are not going to accept any reoccurrence of such a situation this year te we mean it
te lu tax ma ne we mean it képp loo xam ne caaxaanee nañ ko because dëgg la understand ne climate change is happening and lii daf lay nekk comme like lu yàlla def waaye man laa wan ne there are also man-made disasters te maa ngi ooj képp authority boo xam ne because soo bàyyi xel suma platform si yëpp on my Facebook on my Instagram on my Twitter on my TikTok recently maa ngi advocate so that I will create awareness for the people to better understand what we went through as people of the city, particularly Banjul North, what we suffered from, and we don't want it to reoccur this year. The government doing enough warning from the public, because the public are very concerned. So li nekk na loo xam ne is very important pour askan bi ñu xam waaye at the same time tamit tooguñ because ñu tamit ñu ngi def jéego. I am also collaborating with the Banjul City Council under the leadership of Her Worship the Mayor of Banjul. So nga baal ma tuuti rek bala nga lifin foofu noonu wax nga lu am solo si Banjul project bi parce que ni ko loo xamante ne bi mu jógee Banjulian si dañ si gisoon seen boppa kontaanoon nañ si ne waaw at least Banjul du floodati wala su taw bi ñëwatee du leen affect but ni nga ko waxee foog nga ne comme Banjul rehabilitation project bi nekk na loo xamante ne nekkul lu fees daal maanaam nit ñi njëriñoowuñ si comme waxi na rek dañ wala déggi nag lu happen is very clear Banjul ñu ne defaru ko woon years ago melut on nii Banjul laf laan taw be di tuuru xam nga ba pare dañ lay isi figures yoo xam ne sometimes you wonder fa leen lay jëlee figures yi ne waaw taw yi gëj na moo am Banjul man Banjul laa juddoo foofu laa yoroo suma jumba foofu la rote so da ngaa gis ne especially Tabasqui Road Banjul la fa taw because the thing is soo bàyyi xel Banjul dafa mel ni comme Tabasqui Road foofu la ndox bi di wàcc waaw Banjul la ngi nii Tabasqui Road dëgg la mu ngi biir Banjul waaye foofu la moo wàcce so da ngaa gis ne loolu su happenee yes mu suñoo experience such a devastating moment ñu ne léegi project ñëw na project boo xam ne la fa ñëw pour facelift Banjul ñu experience such a devastating moment lan la ñoo am pour conclude on foog ñu wone ne ñun de lii amutoon de waaye nguur bi mu ne jóg na pour defar Banjul lii mu commencé di am ndax liggéey bi mu ngi dem naka la war a demee this is our question te la fa important tamit pour ñuy waxtaan ak askan bi gis nga leena la fa am solo looloo tax pour manage koppar boo xam ne askan bi ñoo ko moom réew bi ñoo ko moom luñ war a bàyyi xel la as authorities lii la fa nekk lu war a am solo si ñun ñëpp képp koo xam ne yaa ngi hold a public office parce que nen xam ne comme ni ko Olof Jaay di lay waxee rek lu ñëpp moom kenn mënu koo moom so loolu war nañ see bàyyi xel bu baax maa ngi doon wax lu important nag concerning suñ collaboration bi with the Banjul City Council si njiitali Mayor Rohey Malick Lowe ak councilor mi moom dama ne particularly sax the councilor for Kampama Ward di Bintu SM Jaiteh nekk jigéen bu xam liggéeyam parce que démba rek yàlla def na xam naa maa ngi fi ànda suma personal aid bi moom moo ma lee drive démba ñu ngi collègue mbaliti Tabasqui Road bi ba 11 si guddi loolu rek mun la woon farlu bu nekka si ñun lu ñoo def mënoon naa wax ne man National Assembly member la councilor bi tamit mënoon na moo wax ne man councilor la man dama war a dem si council bi pour taxawal fa suma askan yaa ngi understand waaye ba leen xamee ne ñu ngi jógee si julli bu important bi te kër yu bari rey neen seen xar yi mbalit yi mu ngi bari si kër yi councilor bi duga ak moto BCC bi biir Tabasqui Road démba bu ñëwee ba tollu suma kër ma tamit ma dugg suma néeg sol suma e-glove join leen collègue neen mbalit ba 11 o'clock si guddi te loolu ñu ngi see gërëm tamit askan bi for cooperating parce que da ngaa gis ne képp koo xam ne suñ la ne génneel sa mbalit bi rek xam ne ñun duñ collecte kati mbalit waaye suñ la ne génneel sa mbalit bi la duñ si lee teg baat dañ ko lay génnee ñëw sax di ñoo gërëm ñoo ne leen déedéet lii jàppale wante la because tey su bërëb bi setee suñ wérgu yaram la so lii mu nekk lu am solo te di ko see comment ba pare tamit di comment Banjul City Council parce que gisoon naa announcement bu gaay méeg
a few days ago balaa julli bi di wane ne waa Banjul génnee leen seen mbalit yi bési julli ak day after julli dinañ ñëw ànd ak suñ kansula yi pour make sure ne jël neen mbalit yi pour yóbbul leen ko mu nekk a very important initiative. ok balaa gar mi di ñëw léegi what is the situation in Banjul North? Currently we have started cleaning daanaka cleansing exercise def naa ko ak councilor Crab Island ward bi di councilor Cheikh Diaw mu defoon fa daanaka cleansing exercise at waa London College parce que foofu tamit lu important la as far as ndox bu lay ñëw taw bi su ñëwee in Banjul mu nekkoon a very successful one ak volunteers from the community of Crab Island ward which was indeed very successful. That was about 3 weeks ago. buñ fa jógee tamit daanaka a week ago councilor Kampama ward bi di Bintu SM Jaite nandaan boobu doon defoon nen tamit cleansing exercise daanaka Tabasqui Road di Kampama ward te ñu defoon ko tamit si place boo xam ne dafa ubbi na important mooy Teesito parce que Teesito last year daanaka foofu la ndox bi stagnatoon foofu la taxawoon foofu la bañoon a demee ba buñ fixé machine bi si bon pôle la bi ndox bi soog a dem waaye foofu moo nekkoon the main reason parce que foofu moom dafa feesoon del foofu daanaka ndox bi la fa duggoon si biir këri nit yi ba nga xam ne as I am talking to you ba léegi families are struggling to recover te loolu laaj naa ko nguur bi because family yi ba léegi ñu ngi struggle pour recover parce que so many of their properties we are lost during the process tey su ma la waxee ñaata ndaw ñaata xale laan fayal school fees ñaata xale laa jëndal school uniforms doo ko mun a xayma because of lan foofu leen toolu woon te foofu leen toolu ba léegi parce que xam naa ne man as a National Assembly member I am expecting the parents will come to me pour joytu pour wax ne wax dëgg ne yàlla ba léegi mbir gi baaxul te I will believe them because they are still struggling to be honest. ok so ci wàllu jéego foofu laay dikkaat yaa ngi doon wax ne daf ngeen yéen am na jéego yoo xam ne yéen a ngi koy def ndax gis nañ ne daaw lu xewoon ñu bari bu nawet bi bu xiinee rek tiitaangi dafay ñëwaat ci ñëw ndax li ñu dundoon ndax boo xoolee sax am na yenn ci dëkk ci taw yi nga xam ne tawoon na yoo xam ne ñoom dund nañ li nga xam ne mooy flooding ba pare fu ci mel ni Basse fu ci mel ni Fooñi ñoo ñëpp dundagum nañ ko ba léegi ak ci yeneen réew yoo xam ne ñu ngi ci dëkk yoo xam ne ñu ngi ci dëkku ni ñu ko waxee kaw gi waaye Banjul it dañ gis ne daaw bokkoon nañ ci ñi ci gënoon a sonn waaw ñëpp a sonnoon nag waaye Banjul it sonnoon nañ ci lool jéego yi nga wax yéen jéego nga xam ne teg nga ko léegi nekkul rek maanaam tey dëgg la ñu blame rek government bi kese wala Minister of Works ak yooyu waaye tey jii dëgg la yow yaa teewal Banjul yaa seen jàmbur yow leen tànn ne yow lañ bëgg nga doon suñu kaddu toog ndax yow boo yëkkatee kaddu ci pencu ndawi réew mi rek nekkul Modou Lamine bii ba waaye Banjul North ñooy wax ndax yaa leen fa nekkal léegi gis nañ ñu bari yaa ngi advocate loolu ndax gis nañ ci laaj yu bari keroog bi ngay laaj loolu di ko laaj jëwriñ ji di ko wax ne yoon bi ak projet bi fan la toll gis nañ ko léegi yow ban jéego nga xam ne yaa ngi koy teg muy yow ndax National Assembly bi ci boppam sax ci Banjul North la nekk National Assembly building bi si boppam ci Banjul North la nekk kon Banjul North cër la bu rëy bu mu am ci réew mi waaye yow ban jéego nga nekk di dox ci waxuma jéego yoo xam ne xëy na jàppale gars yi ci uniforme jàppale leen ci nangam waaye jàppale leen ba xam ne bu tawaatee duñ loru foofu foog naa ne sama dégloo bu baax wax naa ko ne commencé nañ i jéego waaw lu jéego yi laa bëgg nga jéego yi moo nekk lan wax naa ak ministre bi te amuma si loolu ñun at the level of the community commencé nañ already di génnee fata yi loo xam ne képp loo xam ne ndox war na faa jaar pour dem si pax bu mag bi yëpp duga nen si ñu ngi génne fata yi te dinañ def even a massive one daanaka weeks coming pour make sure ne jën nañoo préparer suñ bopp parce que su tora kaane bi ñëwee comme su fekkee ne sona rek la ñu ñooy sona man personally I was affected so xam nga ne foog ma war see jóg foog ma war see taxaw foog ma taka suma belta bu baax a baax ak suma nit yi pour ñu make sure ne jóg neen ñu def lu ñu war a def te alhamdulillah ñu ngi si jéego yooyu gis nañ ne tamit ñu ngi gas lifi bi naka la tuddaati Green Canal bi currently mu ngi amoon i ñax
ñu ngi koo gas waaye process bi is very slow because currently sane I don't think ne is happening anymore comme gas bi la fa mel ni comme half leen gas beneen half bi is still there waaye notwithstanding because I am not the expert in terms of the engineering work or whatever but maa ngi gis ne daal liggéey bi stobangum na si loolu waaye at the same time comme lu ma ko oojee government bi rek foog ñu teg i jéego parce que tey man government bi laay mun a waxal te mooy dëgg tamit government bi laay mun a waxal lu ñëw mun a def ba safaral ba nga xam ne lu happen on last year du happen on this year te pour wax la dëgg rek am nañ yaakaar because of luñ commencé di def am nañ yaakaar because of luñ commencé di def parce que taw moom kenn mënu koo stop loolu moom is nature te lu war a ñëw la waaye at the same time tamit ñun commencé nañ di def i jéego it's all over because su fekkee ne yaa ngi follow suma platforms yi di nga gis ne for the past 1 month daanaka conduct neen already 2 cleansing exercise yu successful yoo xam ne main spots yoo xam ne la fa important torop pour ñu mun a avoid lu happen last year. ok léegi si loolu am na solo ba tey ñu desaat ci wàllu woowu rek ndax xam nga flooding bi mu xewee moom ñëpp la seen rongañ tooy bu la dalul yow dal na sa mbokk bu dalul sa mbokk dal na sa ku sa jege ñaale léegi jéego yi nga xam ne yëpp def ngeen ko ñu am yaakaar ci ne xëy na duñ delluwaat ci li xewoon waaye léegi nii tey leen nga foogoon ne mooy doon maanaam solution boo xam ne xëy na ndax mbirum taw la ndax gars yi yu bari dañuy wax ne yoon moom doo ñëw fatt fi muy jaar donc yoon na ko bul jaar fii waaye jaaral fii waaye nee na ñu soo fattee fi muy jaar rek bu ñëwaatee dafay forcer jaar te bu forcer mën naa léegi maanaam tey ji xëy na am nga benn xalaat boo am ne buñ defee lii mën naa ñu bu nekkul lasting solution tamit waaye mën naa doon solution boo xam ne dina yàgg lool ba Banjul mbiru flood moom dañ koy dégg rek waaye doo ci ko gis nga xam ne léegi xëy na di nga ci waxtaan ak ministre bi ni ki ni nga ko waxee ndax tamit kenn rek mënul dem Banjul moom kenn rek mënul dem tey ni nga koy waxee Banjul konsaanu ñëpp la moo xam fa nga yeewoo nga fa la yeewoo fa ndax mooy capitalu réew mi waaw kay tey jéego ci wax xalaat boobu noonu nga xam ne la waxuma léegi maanaam tey ñu ngi prépare ngir nawet bi bu ñëwee buñ dund liñ dundoon waaye man maa ngi wax maanaam waxuma nawet bi rek waaye yeneen nawet yu ñëw sax nga xam ne bu ñëwee Banjul du flood ndax yéen am nga ci xalaat boo xam ne bëgg ngeen koo doxal tey ak lan la of course xalaat bu ma si am sa la fa bari parce que tey daanaka Banjul la fa am lu ñu ooyee the wetland wetland bi gis ne naka lañ ko nekk di buccee su ma ne gis ne naka lañ ko nekk di buccee ñu ngi ko industrialize which is very wrong parce que foofu la Banjul di leen nokkee foofu dañ ko war a bàyyi si jàmm ak si salaam loolu lay ñaan nguur bi foofu dañ ko war a bàyyi si jàmm ak si salaam lii bokk na si loo xam ne lu important la pour future that is long term plan ba pare leena tamit dinaa ko wax te waxoon naa ko président Adama Barrow ba la ñëwee last year si flood bi ñu ngi tase woon si pharmacie bi ma ne ko his excellency mu ne ma ne ko ne nii ne Banjul la fa soxla a proper planning dëgg la it is going to be very expensive waaye it will be very important even su jaree sax ñu génnee waa Banjul which is going to be very expensive I know ñu replanaat Banjul lu am solo la if not to be honest we are not very far from losing the city parce que jéego yu ma wax ni tey gis nañ lu nekk di happen Banjul massive construction of stores te wax naa ko fi si dorin bi tubaab yi nekku ne dañ ñàkkoon luñ sampee waaye dañ jël Clinton sampee ko biir Banjul because bëggoon leen Banjul mu nekk lu yàgga lu sori waaye tey xoolal structures yooyu gis Banjul moo particularly dañ ko lay def si mbiri store xoolal store yi tey change na Banjul to a ghost city mu nekk loo xam ne it's a concern for the residents of Banjul the city dwellers te tey da ngaa gis ne even the idea of sampa store ba pare si kaw nga def ko résidence sax du lee ñëw si gaay sax a complete store te loolu emu si loolu da ngaa gis suñ tali are congested with trucks which is unacceptable nga gis saxaat bu lu jee naka la ñoo mainstream climate change teguñ si benn jéego lii mu nekk loo xam ne is environmental li hazard loo xam ne tey kenn si ñun apprécié tut ko waaye tamit
dama lay gis ne yenn saa yi wax rek du ko sotti. ok loolu foofu la te situation bi da ngaa gis ne comme like foofu leen toll fu mu nekk nii. léegi xam nga wax neen ba soona. honorable nga dara mënut a am. honorable doguma la sax yaa ngi doon wax ne dajew nga nag njiiti réew mi wax ko lu mel noonu ndax foofu rek nga yemale wax ci xam nga maa wax ne xalaat bi xëy na ndax dina yegg ci fi ñi mu war a yegg moo xam ci Ministry of Works njiiti réew mi ak yenn stakeholder yi xëy yow tamit tey ji yàlla may na la ni di nga mën a am ay partners ci biti ndax it di nga ci mën a def yenn jéego yoo xam ne xëy na fii sa doole yem nga yem fa waaye fii sa doole àggut nga tàllal loxo koo xam ne xëy na doole mi yegg na fa ba nga gis ne yi nga xalaat nii yëpp ay idée yi nga am nii nga xam ne suñ ko fa defee mën naa muccal Banjul ndax ni ngay wax ni boo demee Banjul ñi ci bëri dañuy wax dañuy jooy ne ñoom ñi fa dëkk sax léegi amatuñ space maanaam ñoom mëntuñoo nekk biir Banjul léeg-léeg sax dañuy génn ndax Banjul joxe nañ ko ñu bëri ay cantine def nañ ko cantine loolu gis naa ko ci ñu bëri ñoo xam ne Banjul leen dëkk di ko coow ñëw kombo fii ne li leen jëlee Banjul mooy ñàkk fu ñu dëkk tey bu ñuy wax Banjul du ñu wax rek Banjul North rek ndax tey lu okku Banjul Central xuri Banjul North lu xuri Banjul North laal Banjul South kon dafa mel ni waxuñ Banjul North kese rek waaye Banjul ci boppam maanaam tey seen doole yéen ñi nga xam ne yéen ay kaddu Banjul fam yem ngeen tàllal loxo ñeneen ñi nga xam ne xëy ne boo leen tàllal leen loxo mën nañoo indi saafara ci jafe-jafe Banjul. xam nga affaire si la fa leer ba pare. Banjul la fa am lu ñoo ooyee zoning. daanaka Banjul dañ ko zone into 2 different parts that is the commercial and the residential part. lu unfortunate mooy even residential party Banjul bi leen nekk di sampa store si. mu nekk lu unfortunate because leena mooy tey man duma sampa suma building te awma permit from physical planning, you know. Exactly. Because su ma ko defee rek is illegal. It's against the laws of this country. But why is it happening? Meaning you have approval from physical planning. te xoolal tey demal biir Banjul nga gis daanaka recent development yu nekk di happen. Sometimes doo mun a am yoon booy romba because of la ñu ngi teg suuf yi ak xeer yi si kaw tali bi. si biir koñ yi. si koñ yi. Okay. So lii tamit is a concern. tey nga gis xeer yooyu ak suuf yooyu xamuloon ndax mu ngi dugg si drain bi pour fata ko. taw bi taw ndox bi du mun a romba ñun buñ setalee tey si taw daanaka barka last week luñ génnee si suuf si guli luñ génnee si suuf si drainage bi kenn mënu laa wax. loolu ndox du ko teel a mun a muuf moo particularly su fekkee. te lii pour waxante dëgg rek dëgg la def nañ ko. yaa ngi understand waaw dañ ko def parce que dañ feel ne like ne ñun we are the affected families. we are the affected people. ñu def ko suñ boppa leen ko defar defuñ ko suñ boppa leen ko war a defar. so lii moo tax ñu génn ñu def ko. waaye foog naa ne tamit ne it is important pour nguur bi collaborate ak ñun. mooy doxal réew. nguur foog nga collaborate ak sa nit yi. to problème bi resolve. suñ jaama la. comme dama ko lay wax in parliament always a problem that is not solved is still a problem. A problem that is solved is no more a problem. te only short term but even long term. so lii lu important la ñu bàyyi si suñ xel bu baax a baax a baax. ok jërëjëf honorable Garbi balaa ma laa bàyyi ñu nga dugg ak moom si beneen ponk bu ñu waxtaanee moom rek mi fàttale nit ñi ne yéen a ngi seetaan breakfast show fii nii si Eyeafrica TV gan bi fi am tey mooy Modou Lamine Biba nag mooy toogal fële Banjul North ca pencum ndawi réew mi maanaam mooy National Assembly member for Banjul North ñu ngi waxtaan li nga xamante ne mooy Banjul ak su tawee nu mu dee mel ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne dañ ko waxtaanee moom ma bàyyi Garmi rek nga dugg ak moom si beneen ponk bi nga xamante ne waxtaanee parce que war na fi ne am nañ plans pour make sure ne daal di xewoon Banjul maanaam taw bu bari bi du xewati wala su at least su amee sax dinañ mën a am ay mitigation yoo xamante ne dina mën a saafaraal li nga xamante ne mooy flow bi wala bu ndox bi bari wala bu mu affect comme nit ñi nu mu leen affect woon last year bu nekk lu am solo Garmi. waaw jaajëf MC nit ki ni nga ko waxee rek honorable ñu ñëwaat ci beneen ponk boo xam ne bëgg nañ ko waxtaanee ak yow xëy na balaa ñu ñëw ci ponk bu mujj bi ponk bu bokk na ci nag ci xëy na boobu dinañ ci wax tuuti rek ndax it ñun fii tey ñun ñooy bëtu askan wi ñun ñooy làmmiñ askan wi ci li ma miin mooy ñun ñoo leen di laajal tey Banjul North yëpp mënuñoo ñëw laaj la Gambie yëpp mënuñoo ñëw laaj la
donc ñun ñoo lay laaj yow it nga indi ci la nga ci war a mën a indi ñoom it ñu daal ci diggee mooy ci li nga xam ne mooy oto yi nga xam ne ñëw na muy oto yi nga xam ne dañ koy jox jàmbur yi muy National Assembly members yi oto yi nag yegsi na gis nañ ko ci ay photo ñu ne oto yëpp mi ngi fu mu toll nii mi ngi ci pencum ndawi réew mi foofee la nekk waaye wax jub ci Mariama Thiam ni ki rek ni resignation Aba Sanyang bi juree coow bii tamit noonu la juree coow mooy ñu bari ñu ngi laaj ñi naan 3.9 millions lañ def ci oto bu ne ci niñ ko waxee rek xam nga nit ñi liñ bind ñii naan 3.9 millions lañ def ci li nga xam ne mooy oto yooyu ñii naan fàtte nañ askan wi xiif gu ñu xiif sonn bi askan wi sonn coono yi askan wi di dund ak jafe-jafe yu askan wi dund moo xam ci ceeb la moo xam ci dëwlin la ak yu ci bari yoo xam ne ñu ngi koy coow baykat bi moom di coow engrais keneen di coow leen ñu ne ñu jël lu toll noonu ci niñ ko waxee jëndee ko ci ay oto ngir jox ko ñi nga xam ne ñooy National Assembly members yi tey honorable yan leeral wala it lan nga war a mën a indi tey ci coow li nga xam ne oto yooyu jur na ko ci bañ ñu wanee ne jox na indi nañ ko ngir war leen koo jox wala fas yéene leen koo jox yéen ñi nga xam ne yéenay jàmbur yi. gaat mi loolu soo ma ko laajee dafa important trop pour ma waxtaan askan bi te mu nekk lu am solo fu may commencé mooy askan bi am neen right to their opinion waaye den tollu foo xam ne as a nation ne balaa ñoo wax yu bari den war a xam nu mu fa demee te lu tax maa lay wax loolu mooy foog naa ne lay important trop pour as authorities daanaka loo xam ne it has to do with the public ñuy génn tamit pour waxtaan askan bi which is indeed very important so si biir loolu lu ma si mun a wax mooy dëgg la National Assembly members yi daanaka moto yuñ war a use official duties yi daanaka agsi na te moto yi mu nekk loo xam ne pour jégal askan bi fifth legislature bi ñoo ko budgetoon in 2021 for the budget estimate of 2022 pour National Assembly members yi yëpp pour ease seen transportation understanding the nature of their job and also pour dimbale leen to reach out more particularly su ñëwee si for example MP boo xam ne mu ngi ba base naka la moo mun a reach out si nitami comme easy access to your people mobility mu nekkoon lu am solo te yàlla def ne arrangement bi I will just give a surface of it parce que xam naa ne when it comes to the in-depth ne you can seize the opportunity also pour invite the National Assembly service boo xam ne because ñoom ñoo nekk the admin they did all the documentation even though it was appropriated by the National Assembly in 2021 for the 2020 in half of the amount. Okay. Yéenay fay loolu. National Assembly members yi ñooy fay half of the amount boo xam ne dem na si wàllum luñ jënee moto bi then the other half will be paid by the government. te lu ma si gën a understand tamit mooy si communications yu ma lay receive from our leaders in parliament that is from both the majority and the minority leader ne moto yi suñ ko usee ba suñ end of term because ñu ngi koo fay man commencé naa di fay moto bi depuis last year balaa nekkee MP balaa nekkee National Assembly member dañ ko lee deduct si suma salary every month dañ ko lee deduct si suma salary ba saa si yàlla tey ñu ngi koo deduct te dinañ ko deduct ba may génn si National Assembly bi ba ma faa jeexal suma first time dinañ ko deduct so lii pour mu leer askan bi ne jëluñ moto rek ñu jox ñu ko ñun National Assembly members yi we are also contributing half of the amount pour make sure ne use neen moto yi pour jënaa def liggéey bi mu efficient comme nu ma ko waxee si doorin bi ku nekk am na opinion am waaye da ngaa gis ne at the end of the day yëpp pour yóbbu réew mi kanam da ngaa gis ñuy wax comme noo ko fi waxee rek ne askan bi mu ngi xiif yaa ngi understand askan bi mu ngi xiif ñun bokk nañ si ñu xiif bi xanaa bokkuñ si askan bi bokk nañ si askan bi de waaye na fa toogal askan bi of course ñun ñoo fa toogal askan bi waaye doo ñu mën a génnee si askan bi suñ fa toogalee askan bi because of askan bi ñoo tax ñu toog fa so eventually we are part of askan bi
waaye comme lu ma lay wax rek these are realities yoo xam ne mu ngi happen xam naa ne nag people will be like waaw because dina si benefit of course dina si benefit te xam naa ne dina ma njëriñ si suma liggéey lu tax mu maa njëriñ si lu ma liggéey si suma liggéey mooy tey su fekkoon ne maa ngi doxal Banjul North ak réew mi et day benn activité laa loon mun a def because of awma moto am naa yaakaar ne su ma amee moto bi dinaa mun a def 10 activities which is an improvement si suma liggéey te laf maa yokka ba pare yokka askan bi so da ngaa gis ne comme like it is shifting me from one activity a day to 10 to 15 activities because of lan fu mu nekk ni I am mobile so lii are things yoo xam ne people have to look at it te comme waxi ne waa dama ko yeeloo no I am not here to justify that dama ko yeeloo no askan bi suñ ma fa tegutoon I will not have the privilege to have access to this honorable wax na lu am solo MC si wàllu askan wi nga xam ne buñ la fa tegul woon doo toog foofu ba bay mën a am privilege waaw ci loolu laa am beneen laaj boo xam ne naa la ko laajaan mooy ndax ñu bari dañ ne xëy na yow bokkuloo woon ci législative boobu noonu mooy ci fifth legislature ñu bari dañ mere ñi nga xam ne ñooy jàmbur yi ci askan ñu bari dañ leen mere ndax boo xoolee dañ ne askan wi lu mu yàgg a bëgg mooy wàllum constitution bu yees boo xam ne dina ñëw adresse yenn problème yu ñu am yëpp yoo xam ne constitution bi nga xam ne ceeñuñ ko moo waral sax ba tey problème yooyu yu ci mel ni time limit yu ci mel ni age limit yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi ci constitution bi ak yeneen yi nga xam ne mooy si 1997 constitution bu mu nekkoon ñu ne former président bi daf ko doon jëfandikoo ba tey moo fi nekk ak ci yu bari waaye ñu ne biñu demee ba ci draft constitution boobu ñu def ci millions of dollars yi ci suñu koppar ñun waaye ci jeexital gi gisuñu benn kii ñu bari nag mere ci jàmbur yi ne nekkuluñ fa askan waaye dañ fa nekkal ñoom li nga xam ne mooy seen njariñ ak seen political parties leaders yi rek lañ fa nekkal moo waral nag askan wi ñu ne tey bu leen National Assembly members yi toogee naan amuñ oto bu ñu leen jëndal nii dañ koy jëndal ngir ñuy mën a doxal soxlay askan wi ñoom ñu ne gëmuñu ko ak yokk salaire bi yooyu ñu ne ñoom gëmuñu ko lu tax gëmuñu ko mooy ndax gis nañ ne lépp loo xam ne ñu ngi ko war a jàllale su fekkee dafa féeboo askan wi yu ci bari du ñu gis mu jàll waaye bu leen féeboo ñoom rek moo xam salaire bu ñu yokk la moo xam wàllu oto la moo xam leneen ak leen waaye dañu gis mu jàll ñu bari nag ne est-ce que National Assembly members yi askan lañ fi nekkal moo waral oto yi nii bu ñu ko indee ñu ci bari ak clothing allowance yu fi xewoon ñi yëpp ñu ci bari nag mer ci ne ñii yellowuñ ko waaye ñoom xëy na buñ ne woon njëriñ li bu doon ñëw direct ci ñoom ñu gis ne yi lañ leen di taxawal buñ leen jëndaloon plane sax ñoom ñoo koy advocate ngir ñu jëndal leen plane gis nga Garmi soo ñëwee si wàllum draft constitution bi man laf ma leen métti tarab parce que ku ma xam di ma follow in parliament xam na ne daanaka bàyyiwu ma ko executive bi su ma ne bàyyiwu ma ko executive bi mooy minister for justice daanaka question bu ma ko mujjee laaj sax demoon na si wàllum kañ la executive bi di nguuri réew mi di préparer pour reintroduce the draft constitution si parliament bi for consideration te lu ma tontu was very clear askan bi yëpp gis nañ ko wala déglu nañ ko wan na ma ne daanaka lu happen mooy constitution boobu draft constitution bi amutoon political will which I still don't believe because pour man I believe ne that draft constitution was all inclusive parce que gisoon naa the level of consultation which moom si boppam minister bi attest na to that afterwards parce que dama méegoon a follow up question which was a supplementary question pour laaj ko ne are you affirming to us ne the draft constitution process was not all inclusive mu ne ma déedéet waxuma loolu ma ne ko wante loo ma tontu la fa mel ni comme loolu nga ma te emuñ si loolu mu won ñu ne den sola international idea ñoo war a ñëw pour def fi office man ma ne soo luñ international idea pour am a new constitution te loolu am naa si right pour wax ko waaye at the same time pour jëna xuus si sa laajte yi leena moom dama ne su ma tëddee dama leen nelaw ne su ma wareef as a national assembly member su ma demee si néegi député yi maa ngi koo def comme naka laa ko war a defee for the interest of the Gambian people nekku ne lu pass in parliament rek ñëpp a si d'accord looloo tax dama nekk di advocate sax la fa war di leer ne even suñu vote sax
nen publish turi ña ñoo d'accord ak ña ñoo d'accord pour mu leer pour ëllëg si biir is for the records lii lu am solo la parce que tey ñun soo gisee suñ d'accordu tey sax dañ lay jóg ñu wax pour leeral askan bi ne lii moo tax d'accord wala lii moo tax ñu d'accord te loolu mooy suñ liggéey parce que angale bi laf ne National Assembly is the apex authority that is given the powers by the Constitution to perform oversight function to all government institutions, including the office of the president. My brother, loolu du mbiri caaxaan. loolu du loo xam ne da nga koo bamti even soo nekkee ndaw sax di wax ne man ndaw laa déedéet da nga nekk ndaw wante at the same time nekk kilifa. loolu tax sa nit yi ñu óolu la teg la fa te lii dañ si lee bàyyi xel bu baax te dinaa la wax ne man honorable Modou Lamine Ba lii always la fa nekk si man ne man dama gëm ne dama dem si parliament bi pour address the needs and the concerns of the people. loolu tax su may wax rek dama lay wax ne success can only happen when our dreams are bigger than our excuses because man gëmuma si like excuse loolu tax fu ma waxee rek sometimes du lee nee ba dégg rek laay wax parce que mooy lu am comme lu ma la wax rek du ma fi toog may defend dara loo xam ne askan bi loolu leen wax loolu mooy seen opinion waaye xam naa ne tey lu ma loon defal askan bi benn o nama ne dinaa ko mun a def fukka pour mu leer te xam naa ne loolu njëriñu askan bi la waaw est-ce que MC luy wolof di wax rek xam naa balaa ñu dem si beneen point li wolof di wax ne maanaam benn pomme de terre bu yàqu mooy far yàqaale yëpp xëy na tey am na ñenn ci National Assembly members yi ñoo xam ne ñi ngi teewal seen askan yi wala seen gox yi waaye am na ñoo xam ne tey seen askan gisuñu seen bopp ci lu bari xëy na loolu moo waral coow li bari waaye lu ci mel nii ñoom ñuy génn di leeral tey jii xëy na am na ñeneen ñu war a gën a mën a leeral ci mbir bi ni ki ni nga ko waxee moo xëy na ñi ci biir lañ nekk ñoo xam ne ni waaw ñu leeral ngir askan wi xam ndax askan wi ñoo leen fi taaj wala ñoo rëy ba jéem a wax ne dañ sut nañ askan wi ndax askan wi luñ bëgg a xam dañ ko war a xam ndax askan wi moo tax tey Modou Lamine Biba doon National Assembly member moo tax président Adama Barrow doon président moo tax ku fi mënti doon ci wàll loo xam ne askan waa koy joxe askan wi moo tax nga mën koo xam loolu ça la fa important garbi parce que tey pour wax la dëgg rek képp loo xam ne ñu ko def si néegi député la fa war a leer it should be open to the public waruñoo am dara loo xam ne dañ koo wax ne is confidential in parliament non loolu warut parce que ñun askan bi leen fa nekkal comme tey lu ma la wax rek privilège buy happen nii yëpp tey su fekkoon ne tey waa Banjul not sànni luñ ma seen kartay du ma ko am te su ma ko am tamit mun naa am si leneen waaye tamit du ma ko amee nii so loolu maa ngi say gërëm di leen a santa te ñu xam ne tamit ne ku nekk mun na koo nekk loolu tax la fa important torop place soo si nekkee da nga si war a bàyyi sa xel bu baax more particularly when it comes to these elective positions xam nga ne nit yi ñoo la fa teg te tontu waruta naxari déedéet tontu waruta naxari tontu tamit waruta neex waaye la fa war a nekk loo xam ne nit su ko déggee dina xam ne kii dëggaam la moo wax. Exactly. Yeah, I think it's clear. CV Mutai, he said like not only Parliament purchased the vehicles 100%. So now the parliamentarians also they have a share. Like it's a 50-50. They'll pay the 50% and then Parliament will pay the 50% for this vehicle. So I think it's clear. Those saying like, you know, you don't want to send you don't send bopa put every send bopa. Why nami Banjul no be wax na ne comme half and half la. Manam Parliament dañu fay half si moto bi. Si moto yi ñoom it ñi nga xamantene moy National Assembly bi si bopam ñu fay half pour li nga xamantene te ma defaat beneen leeral sa right now nii mbuta yëpp sax accès wut 47 rek a accès am na 11 yoo xam ne ñu ngi pending they will be coming yaa ngi understand pour wax la rek members yoo xam ne ñu ngi amee moto ñoom ñoo ne dinañ xaar pour 11 yooyu su ñëwee mu nekk a good thing members yoo xam ne amuñ moto ñoom ñu jëlangul so maanaam ku nekk daal comme 47 daal ku nekk jël nga sa moto 47 members ñooy am for now. yaa ngi understand. fii xaw ma ba August. su neexee yàlla beneen 11 ñëw. yeneen members yu des ñu jël ñu am seen yos mooy ñu am seen boto yi. ñooñu ñoo ñëw volontarily ne garaawut
yaa ngi understand ñoom dinañ xaar because mënuñoo isi yëpp at the same time so mu nekk yow si ñun nga bokk wala yow jot man damaa ne su neexee yàlla because the thing is jotanguñ man currently mun naa laa wax ne am naa yaakaar ne dinaa bokk si ñuy am parce que demuma si authorities yi wala leen ne soxluma moto bi léegi musuma def loolu so meaning am naa yaakaar ne ba pare ñëwuñ si man tamit ne doo am te moto yi tamit as we are talking right now foog mu dem through the normal procedure benn national assembly member joxanguñ la moto is going through all the because ñun as lawmakers we have to respect the law yaa ngi understand bu tey dina dem si lu mu war a dem yëpp all the procedures yoo xam ne lu la war a dem si lu luwaa Gambia teg dañu soog koo hand over national assembly members yi ñu continuer seen liggéey ñaata lay jar ñu ne 3.9 gis nga suñ ne moto yi ñaata la moo jar loolu nag suñ service admin bi ñooñu see dinaa mun a dimbale so honorable xam loolu oto yi jar non to be honest pour wax la dëgg rek non xaw ma ko xaw ma ko waaye xam naa ne because gis nga tey comme lu ma la wax rek tey man maa ngi fay half of the amount xam naa ne daal ne suma salary every month ñu ngi faa génnee lu toll si 23,000 something dollars every month léegi how long dina dem ba 5 years daanaka 5 years so ku ko calculer nga times ko by te amul si loolu because the thing is tamit insurance bi right now nii is going to be a joint insurance because national assembly member bi right now amul right pour jaay moto bi wala pour def moto bi leneen yaa ngi understand you can only have right to the vehicle so service that time because it's for the public ok léegi sa temps bu jeexee exemple comme exemple du ma la tudd ba wala tey Manga doon député bu Banjul North Manga léegi Manga saaf na ba first time am jeex waaye yàlla def waa Banjul North ri-élé guñ Manga nan lay def ak oto bi non moom moo ko moom oto ok waaw man foofu laa bëggoon mu leer waaw because moto yi ñëwoon na bi nekkul force badge bi moto bi amoon na foofu laa bëgg ñu understand is a loan policy which boo xam ne man maa ngi ko encourage sax xam nga even at the local level su ma ne at the local level I mean even si council si tey gis nga ñoo xam ne ñu ngi liggéey council ba retire a piece of land sax amuñ ko te ñu ne ñu ngi under the Ministry of Local Government and Land nen wante digga rek waaye such a policy loan policy su nekkee in place council bi fayal la half yow nga fay half during sa time yi liggéey iliga sibit am nga looy wax sa njaboot ne tey dama liggéey ba bu ma liggéeyee ba ma jeexal suma liggéey lii laa si amee tey yaa ngi gis ñu bari tey nekkoon ne fi National Assembly members soo rombee koo romba mu ne la ndeysaan that is not correct nañ si bàyyi suñ xel bu baax ñun we are all Gambians te xam naa ne the National Assembly is for the interest of Gambians even su nekkutee ñëpp sax ñun ñu ëppa ñun luñ gis mooy Gambia ñun we are not induced by nobody so dafa mel ni leer na de so moto yi ku jeexal daal sa taam yaa yóbbu weda nga ñëwaat parlement wala sa gars yi indiwaat la wala indiwuñ la moto yi daal soo jeexalee sa oto la yaa ko moom because of 50-50 dafa mel ni bor la rek ni mu ko waxee ni ñoom maanaam bu fekkee oto yi exemple laa joxe waxuma ni bu fekkee oto bi $10 lay jar ñoom ñooy fay $5 bi si des parlement bi fay ko exactly mooy kon boobu leer na yeah which is very important and also which is very fair enough mënoon nañ cee yaatal lu bare bare waaye ñu demaat ci beneen ponk MC beneen ponk bi nga xam ne dinañ ko waxtaane waaw bokk na nag ci li nga xam ne mooy akil port bi ndax yow bokkoon nga ci select committee bi nga xam ne ci wàllu health yéen a ko yore foofu ci National Assembly bi defoon ngeen seen investigation ci jafe-jafe yu ñu amoon ci akil ba lu tolloon ci lim bu takku ci rek ay tout tànk faatu woon ci mbir moomu bi ngeen defee recommendation yi nag bari na yoo xam ne joxe woon ngeen ko indi ngeen ko ci jébbal ko ñi nga xam ne ñooy ci parlement bi ngir nguur gi ñoom it jot ci léegi dañ bëggoon a xam rek ndax ñu ci bari loolu daf leen metti ba tey ndax réew mi ñu bari dañ jàpp ne benn tout tànk sax bu faatoo dafa warut a nekk ngir bu fekkee ci sàgganteef la lu warul nekk la
maanaam ci lu xewoon ci mbiru ak yi rawatina nag lim bu takk bu ci faatu noonu ñu ci bari kii ji ba tey rek MC di jaalewaat rek ñi nga xam ne ñoo ci loru tey ñu bari nag lu ñu bëgg a xam mooy ndax ñu bari sax ñu ngi naan njiiti réew mi ñëw na ba ci National Assembly bi gisuñ fenn fu mu tuddee ci wàllu woowu gisuñ fenn fu mu waxee ci recommendation yooyu ñu bari wax nañ ci mer nañ ko ñenn ñi nga xam ne sax dañ créé benn groupe boo xam ne ñoom ñooy jooyal ñi nga xam ne ñooy xale yooyu noonu sax wax nañ ci léegi yéen National Assembly rawatina ci select committee bi nga xam ne yow bokk nga ci defe naa say ay vice chairperson waaw kay recommendation yooyu ndax yéen a ngi def follow up fan la toll waaw ak fan la toll ci follow up yi ngeen def maanaam implementation yi maanaam recommendation bi ñëw na muy sàkkuteef doxal bi muy ñu implement ko fan la mbir yi toll ndax yéen tamit yéen a ngi ciy def follow up comme noo ko commencé rek Garmi man tamit maa ngi seize opportunity bi pour jinaa jaalewaat daanaka parents yoo xam ne ñoo si ñàkk seen doom di leen a ñaanal yàlla mu xaree leen ajana mu nekk loo xam ne ñun ñëpp dañ ko méttitlu ba saa si yàlla tey te su ma ne dañ ko méttitlu man ku ma toppa parlement dëgga di nga xam ne mbiri xale yu gaañu jëleewuma ko light parce que bokk naa si député yu jóg especially di siyaasa ma laaj ko ma wax ko during the sooner debate bu président bi waxee ba pare am nga parliament was given the opportunity pour ñu debate on the sooner speech jógoon naa wax ne man dama jaaxle torop parce que lu tax ma jaaxle président bi wax na lu mu bugg a wax si sooner speech am bi waaye pertinent issues like innocent xale yu gaañu lu tax waxu si dara man laajte woon naa ko te emuma si loolu suma oral question bi for this session to the Minister of Health laajte naa ko an update about yan jéego la gars def in terms of the issue of xale yoo xam ne dee neen si aki wala xale yoo xam ne right now ñu ngi survive si aki ministre bi leeralal na parlement bi according to moom mu ne aki jeex na depuis November si réew mi waaye lu ñu jaaxal mooy because follow up question yi mooy gisoon neen dee aki bu ministry bi announce in January exactly gisoon neen in March yaa ngi understand so mu nekk a concern yaa ngi understand tey dinaa la wax ne man I am still very concerned waaye tamit leena bàyyi naa ko si xel si inquiry buñ doon def ne soo bàyyee xel buñ stopee garab yi rek mbir bi la fa wàññeeku so meaning ñun mënoon nañoo wax ne te wax neen loolu sane ne garab yi we are contaminated and we were able as a committee to link the contaminated medicine or the contaminated syrup with the death of the children. We did that as a committee and we gave it out as findings and recommended towards that as parliament. Today, as parliament, comme nu ma ko waxee, we are here to perform oversight function as part of, for being the apex authority, given the powers by the constitution. Yaa ngi understand? Tey yàlla def na suñ second ordinary session bi jeex na. Tuesday bi ñu ngi demaat committee session because committee session moo lee dundal suñ plenary moo lee dundal chamber bi because képp loo xam ne am nañ ko si committee moom leen lee ici si plenary bi pour general assembly bi ñu d'accord si so si biir loolu ñun ñu ngi commencé living committee sessions this Tuesday buy ñëw mooy talaata bi even though we close the second ordinary session say and die yaa ngi understand ba September waat su neexee yàlla waaye balaa September dina fekk ñu liggéey pour lu ñëw isi waat pour September so da ngaa gis ne si diggante bi ñun tamit dinañ dem defi ji follow up dinañ conduct i site visit dem bàyyi xel comme like lan yan recommendation lañ joxe ndax ministre bi tamit ñu ngi ko doxalee noonu waaw loolu dina am bi rest assured te nu ma ko waxee woon si doorin ba as far as AKI is concerned in this country xale yu gaañu yëpp wax dëgg ne yàlla ñun ñëpp as a committee as National Assembly we will get to the bottom of this duñ ko bàyyee noonu and I am reaffirming the public to be rest assured ne ñun as part of our oversight function dinañ def képp luñ mun pour make sure ne
such a thing will never happen again in this country ba pare jéego yuñ mën a def yëpp pour make sure ne képp koo xam ne was involved dinañ ko def si kattanu yàlla. MC balaa ñu jeexal ñu gisoon jot na benn vidéo boo xam ne ci National Assembly bi la woon moom mu jugoon di am lu mu doon wax ba ñëw ci ñetti tuutànk yoo xam ne mu ngi woon ne dañ leen boole ci benn incubateur ñoom ñu nekk fa nekkin wi xëy na ba moom ci jor na fa tur xewal sax ñu bëggoon rek mu nga dikkalaat ñu ci yooyu loolu nu mu xewee ba loolu xappul. waaw actually lu xew mooy yàlla la fa defoon the select committee on gender ñoo demoon too ba pare committee bi comme suñ defee perform oversight function outside dañ lay ñëw with a report because loolu suñ liggéey la so bala gaay ñëwee lee seen report bi visit bu gaay defoon to the Edward Francis Small Teaching Hospital ak daanaka children house bi mooy SOS gaay wone ne CMD bi si boppam that is the chief medical doctor of the Edward Francis Small Teaching Hospital moo ne ñaar ba ñetti neene la leen def si incubator because of amuñ enough incubators. maanaam xale yu mu tagul. xale yu mu tagul. waaw yu juddu te mu tanguñ. foofu la leen def te moom CMD bi si report bi. mu ne that is unacceptable the chief medical doctor. man nag lu daw suma yaram bi bés boobu ju bari ñu ngi doon wax ne maa ngi loon acte mun nañ koo jàppee noonu waaye laf ma óor yàlla ne lu ñëw si man mooy ne man. parent la papa la yàlla def na ma am juróom benni banta di see sant yàlla bu baax macha allah xam tamit naka la jur métti parce que dama lay dem turu ak suma jabar si lu bari sakatuma su ñëwee si wàllum wasin ba di amee xale bi ba moo dëgër nga mun a imagine liir boo xam ne mu tangut ngelaw su ko duggee sax mu dee nga imagine liir boobu naka la moo struggle pour life am lii moo ñëwoon suma xel man nag doomi Adama la I am a very strong man waaye doomi Adama la because of lan yàlla def na xoli muñ si man te lu ma lay wax always mooy as a representative foog nga nampa xoli muñ te foog nga yërëm sa askan te loolu ba laxapu ne alhamdulillah within 24 hours minister of health mu ñëw si assembly bi bu wone ne gars yi am neen léegi more incubators ba pare amuñ si loolu they will even train more staff pour ñu mun a operate incubator si pour man dafa mel ni comme ne jooy bi dafa ceñtu xéewal moo gën National Assembly members yu toogoon si parlement bi di ree waaye loolu seen diggante ak yàlla la te bàyyee naa leen ak yàlla si loolu parce que man du ma dem parlement di foyantu. maanaam daal dañ la doon caricature daal. dañ ma doon caricature waaye seen bopp lañ ko def. waay yow li nga doon jooy saafara wu na. wax dëgg neex yàlla. wax dëgg te man suma boppa maa ngi bugg a jël i jéego pour dem xool. gisal sa bopp gisal suma boppa looloo tax yàlla def na Tabaski bi si Tabaski bi jógee nii daanaka dama def kubaani si through my charity with my partners from ICRA International ñu rey nag half nag bi yëpp Edward Francis Small Teaching Hospital laa ko yóbbu te lu tax ma yóbbu ko fa xam naa ne yàlla mënoon na moo def ma tëdda fa waaye bési Tabaski la ma yóbbul leen ko ñoom tamit ñu gis si seen boppa te maa ngi tamit appreciate lifin bi naka la tuddaati the CMD and also minister bi si boppam because moom laa call ne ko ne nii man de lii laa bugg a def so ba laa ko waxee ne lii laa bugg a def mu ne ma ne nii ne lii de is very welcoming parce que daanaka CMD bi buñ waxtaanee mu ne ma ne nii ne dama kontaan trop parce que tey dafa mel ni maa ngi receive lii on behalf of 700 people because 700 beds leen am Edward Francis Small Teaching Hospital te lii mu nekk loo xam ne apprécié nañ ko trop te ñun tamit ñu ngi gërëm tamit suñ partners yi ñoo xam ne di collaborated with us ak suma team bi bu nekkoon si grand bi pour make sure ne def neen activité bi te amuñ woon si lopitaan bi rek dem neen tamit suñ biir askan gis ñoo xam ne tamit mënuñ woon a am xaalis pour jënd xar ñun tamit ñu dimbale leen gars yi mun a am at least ndawal bu ñoo am toogee ak seen famille yi ñu bëggee ñu def ko si sutura te mu nekkoon loo xam ne tamit ñu ngi ñaanal képp koo xam ne participated ba pare di ñaanal réew mi mu jënaa yomba métti woon na nag parce que wax dëgg ne yàlla xaar lafa seer de siya dafa seer torop waaw lafa seer waaw léegi ñu bàyyi rek nga tàggatoo rek parce que time bi xoj nañu ba pare waaw lu may tàggatoo mooy nguur bi dafa war a jël jéego yu bari pour make sure ne teg na ko si table bi ba pare implement ko moo particularly su ñëwee si luy safaral daanaka ñu ñaakay si réew mi
métti na torop lii nekk na loo xam ne nguur bi war nañ see war a bàyyi xel bu baax ba pare the disparity between income at wealth war nañ see bàyyi xel bu baax ba pare teg si tamit regional development war nañ koo decentralize ñu jën see gis suñ boppa tey war naa dem tey for example go to Harvard University si dëkk bu mu nekk nekkul si capital yaa ngi understand so lii yëpp mu ngi laa wane development la fa war a dem to another level so lii daanaka nguur bi war nañ koo put as part of their strategic system pour make sure ne it is part of their plans because the thing is ni ñu ko lay waxee failing to plan is planning to fail. Yes, exactly. So lii dañ si war a bàyyi suñ xel bu baax ba pare ñu xam ne dañ tollu foo xam ne Gambia bi la fa war a dem kanam. Man dama ko lay wax de ne Gambia ñun nu ñoo demee we are very far from development. te war nañ see bàyyi suñ xel bu baax more particularly ñun authorities yoo xam ne ñoo nekka si position yi pour doxal réew mi. jërëjëf di leen a wax tamit jërë ngeen jëf. di leen a wax Eid Mubarak especially kilifa kër bi di Mr Kante maa ngi koo gërëm di ko sant suma broda la waaw di ko wax ne liggéey bu baax la nekk di def ndaw la comme man and I believe ne Gambia am na future parce que su fekkee ne ndaw yi ñu ngi préparé pour make sure ne we do things like this xam naa ne Gambia aw na future te yéen tamit di leen a gërëm di leen a ñaanal tamit yàlla jëndal naa dëgëral si liggéey boo leen a def nii ba pare di wax askan bi tamit jërë ngeen jëf si seetaan bi di leen a wax ne tamit di leen a réaffirmer tamit suñ commitment ne képp liggéey boo xam ne jox ngeen ñu ko sas ngeen ñu ko si néegi député yi dinañ ko def without fear or favor comme ni ñu ko waatee woon jërëjëf waaw gërëm ñi doon seetaan ñëpp gërëm suñu gan gi di honorable Modou Lamine Biba saa bu ñu ko indee wax dëgg fa yàlla day ñëw di ko sant rek ci loolu bu heure bu ñu ko woowee soxla waxtaanee askan wi ak tolluwaay réew mi dafay faral di ñëw ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm it bokk yi doon seetaan ak foo leen mënti nekkee waaye AMC di am koo xam ne faaw ma gërëm ko rek balaa may tëj muy ki nga xam ne mooy borom Mbay Mbasu design and printing di Omar Mbay moom mi nga xam ne moom Mbay Mbasu design ak printing ku bëgg printing ak yu ci mel ni am yëpp loo bëgg ci wàllu printing rek foofu boo fa demee fi nga xam ne rek mooy di ci Latrikunda opposite Buffer zone bi foofu ngay amee lépp loo nag soxla mu am nag team bu ànd ak professionnalisme ñoom Sóora Mbay ñoom ñu fa nekk ñëpp di leen rek wax ni foofu la ñu fu ñu ko jàpp foofu la te nag foo leen bëgg a mbiru printing rek mën ngeen dem foofu ci Mbay Mbasu design and printing gërëm ñëpp ñu nga xam ne rek ñoo doon seetaan di leen waxaat nag it mu barak fekkee nañ ko ci jàmm yàlla nañ fekkewaat yeneen muy gën a nag woyof ci borom kër yi ndax ñuy mën a yeew xar du noonu di mën a jënd tamit xartum di gërëm ñëpp nag di gërëm nag aaw yëpp di leen gërëm ñaareel yeeg ñëpp di leen gërëm ci lakk yu neex yi ak célibataire yi nga xam ne ñoom enjoy nun julli gi ñoom Seeku Omar ñoom Jooj ñëpp di leen wax ne bu déwénee yàlla ngeen fekk ngeen am soxna yéen tamit ngeen mën ko enjoy lakk yu neex yeeg yooyu noonu jaajëf jërëjëf Garmi jërëjëf ak Xadi Jaasi moom célibataire la jërëjëf Garmi mooy Garmi suma pand bi ak jërëjëf honorable Ba jërëjëf ñi nga xamante ne tam ñoon jàppoon si technical team bi di like saf manga si caméra side bi xam nga am si ko ñoom Hadi ak ñoom Jaara di leen sant di leen gërëm su du woon yéen rek xam nga du ñu mën a seetaan yi di sant tamit yéen ñi nga xamante ne ñu doon seetaan nekk seen biir kër yi wala amee seen mobile di ñu toppal suñu social media handle suñu yeewa thank you very much di leen jox dig daje ba beneen Saturday incha allah ñu isil leen beneen important topic boo xamante ne nañ ko discuss parce que Eyeafrica TV especially breakfast show bi lépp lu ñu is rek mooy comme nit ñi gis si seen bopp di ñu understand issues naka la moo demee biir Gambie loolu moo ñu fi tax a toog te foog naa loolu lañ nekk di def askan wi te ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba samedi bye bye have a nice day